which was never to happen. But I thank God, because today is the day that the Lord has made, so that we go through this induction, watu wafahamishwe. Unajua kufuja sheria, huwezi toa sababu ya kusema ati hujui. Na wakili ata confirm. There is no defense ya kusema ati sikuwa naelewa. We are supposed to kujaribu tupate opportunity ya kusoma, kuelewa vile sheria inahitaji, ili tusijipate katika mkono mbaya wa sheria. So I want to thank you, and this is something that even His Excellency the Governor Dr. Kimani Wamatagi is aware of. In fact, the time we postponed, he was saying the time has run too fast, that we did not complete what we had intended. Even my waziri Goro Kangethe, he has sent his greetings. He will be coming over, but they have given their blessings as we start. I want to thank my team, because I requested that we come so that tuelezwe na nyinyi vile tunaweza kushirikiana kudumisha hii lengo la kuzuia uharibifu wa barabara. Najua kuna sheria mingi. Kuna ile ya East African control, ile ya vehicle road control, kuna ile ya Kenya Roads Act, na kuna other regulations ambazo tunastahiliwa kujua, tunaelewa, ambazo tunahitaji kufahamu tukifanya kazi. Nataka kuconfirm my team is very good. My team is very good. It's only that hiyo kumekuwa na ile old way of working. Na unajua hata serikali ilibadilika. Si ni ukweli? Kuna ile ilikuwa hapo beleni, kulikuwa na ile tolerance, gari ya serikali inaweza pita. But now that we are aiming at ensuring tuzuie uharibifu wa barabara, lazima tufanye hii kazi pamoja. I want to say that I appreciate KENHA, and I'm happy that KENHA is in Kiambu, because in the process tunaweza shirikiana mambo mingi sana. One of the challenges tuko nayo beyond hii mambo ya excess weight mpaka encroachment. Yes, kuna mambo mingi tunaweza shirikiana. Na I say that with a lot of humility, because on the other side nikivaa kofia ingine, niko na kofia ya lands, housing, physical planning, hiyo mambo na municipalities. Na najua Kenya pia mko na tatizo, mna changamoto za vile watu wataacha ku-encroach in your way. So do we. Hata sisi tuko na hizo shida. Tuko na shida ya vile magari zetu tutaweza kukua na control ya weight at source. One of the challenges I want to bring to your attention, na sitaki kuongea mengi, ni ya kwamba tunatengeneza barabara juu ya Wajiko na Atieno na Akinyi na Chelono, wale ambao wako huko mashinani. Wao what they are looking for ni vile service itakuwa improve. But sasa pale tunatoa some of these materials, hatuna way of determining the road. But tutaangalia ni vipi hatutakuwa exit, na tutaangalia ni vipi tutashirikiana na nyinyi, hata nyinyi mtutupatie tolerance kidogo, semi it's intentional accidents. Lakini vile mnaweza sema hii it's not a grievous it's not a grievous intentional mistake, but hiyo ni tutaongea chini ya baada ya tent. But for now I want us tusome, na hawa wenzangu wamekuja, hata wengine nimeona wako na simu ya kunakili vile tunasoma, wengine wako na notebook. Kama kuna points utachukua uweke, then maswali, kwa sababu baada ya hii masomo ya hapa tutapelekwa pale na watatuonyesha ni area gani tunastahiliwa kuangazia tukifanya lakini nataka kuwaambia tafadhali tusikue na ile kasuba baya ya kuwa defiant. Unajua mtu anaweza patikana na kasuba ya kusema mimi sitafuata sheria. Hiyo hawa ni watu wazuri. So hii mambo ya kupitia kwa Weighbridge sote tutimize. Tuko pamoja. Ya mimi nawasihi tuendelee kushirikiana na KENHA, nanyi
na wasimu situchape kiboko ile imepakwa pilipili. Inaweza kuwa kali sana. But all the same, I thank you and may God bless you for this good endeavor. Na halafu mtatuambia the do's and don'ts. Yeah, ni vipi tutafanya kazi tuweze kutimiza vile inahitajika. Halafu msituweke sana kwa foleni. Kwa sababu tunataka kukimbia kuserve Wajiko. Yeah, at the same time kama kuna concerns tusiziweke kwa law, let's raise them because this team is very ready, able and willing to assist us and to support us. Alafu KENHA mnaweza amua hata barabara zingine mtufanyie CSR. Yeah, because tunafanya pamoja. Si tumuko Kiambu. Tuangalie kwa macho ya huruma. Mtufanyie CSR. Kama kuna sehemu yenu iko na malam tunaitafuta, mtupatie, mtuchagie tuweze kuserve Wajiko. Na washukuru and may God bless you. Asanteni sana. Thank you. Naona ulikuja na a very good, I will not call it a dossier, but ulikuja ukiwa loaded with the issues which you want. Right? Asante. Yeah, so we don't want to take much time, So ndio tutoe hiyo kasuba ya wakubwa na wadogo. Sasa nataka wote tukue students. Yes. So I want to request we can maybe break this high table. Tukuja pande ile wote so that we become students. So that we start the day. Yes. Nimesikia umeuliza maswali mzuri. And I think we will canvas all those issues so that we understand. Asante. Thank you. present. Nakuomba tu na mimi piga kama sawa. Niko sawa. Very good. Yes, good morning once again. Good morning. Now I want us to go to a classroom sasa, si ndio? Because we are also seated kama tuko kwa classroom. Yes, so that we learn. We don't want to take much time, so I'll maybe move a bit faster in some areas because of the time which we have. So my name is Engineer Kennedy Ndugire, a senior engineer in the Department of Axle Load Control, what we normally call as the Weighbridges, ndio. Na nataka to understand the word axle load control. Axle means, I hope we understand axle. Tukisema gari ni 2 axle, ni 3 axle, ni 4 axle. I hope all of us understand, si ndio? Ukiangalia kama ile lori imepark pale, ile miguu za mbele ya kwanza, that's what we call the drive axle. Unaona hiyo? Si uko na chuma imeran, pande hii inashika these tires and these other tires. That is one axle. So iko na axle ya mbele, what we call the steering axle, na ya nyuma, si ndio? So that's a 2 axle vehicle. So ile ya mguu line 6 kama iko huko mbele is a 6 axle and such, because by law those axles are given various weights. Unaona kuna ingine nyuma inakuwa ni single axle, ingine iko single tires, zingine ziko double tires, zile ziko mbili mbili. So we are going to learn all of those, si ndio? So I want us to start. We can move ahead. Move. I have said we are Kenya National Highways Authority, which is established under the Roads Act of 2007. We are mandated by the Act to check on Class A, Class B, and also Class S roads. A, these are roads which links our country with our neighboring countries, sindio? Kutoka Mombasa all the way to Malaba, kutoka Mombasa kwenda all the way to Busia, kutoka Isibani all the way to Nakodok, ukienda South Sudan, right? Those are Class A roads.
Then we have class B, which links now to the nationally important centers. Sindio? Huko Nairobi, you want to go to Nyeri. That is a class B road. Sindio? Nationally important centers and such. And then we have the super highways. We have a vision to be a leading authority in provision of national trunk roads. Our mission is to develop and manage quality and adequate national trunk roads through innovation and optimal utilization of resources for sustainable development. So hata kama tunapima Weighbridge, are we using the Weighbridges by optimizing the resources that we have? Sindio? So we have to be innovative in the way we do our things. Then our mandate is to manage, develop, rehabilitate, and maintain national trunk road networks. So we have 3 road agencies under the Road Act. We have Kenya National Highways Authority, which deals now with the highways. We have Kenya Urban Roads Authority, KURA, deal with roads in urban areas. And then we have KERA, which deals now with the Rural Roads Authority. I know you interact with KERA a lot and also KURA. But also KENHA, before you go to those roads, you also must use KENHA networks. Yes. So all of us have a role to play. But I also I know constitutionally, the county governments also have their roads which they deal with. And that's why you have Bwana CEO here with his waziri, Bwana Kang'ethe, dealing also with other county roads. And we have also other roads which we call the, these ones which goes to our parks, which are dealt with by the wildlife, right? Yes, so KWS also have their own also roads. So kila mtu akona mahali yake, sindio? Yes. So we have our core values, one of it being teamwork, and that's why you see we are collaborating with everybody in the sector to make sure that we bring synergy in protection of and development of roads, accountability and innovation. So the way KENHA is structured, we have our headquarter offices at Barabara Plaza here in Nairobi, next to the airport. Then we have 10 regional offices which now manage the network in the various places. KENHA has various departments and directorates. So we have 6 directorates and 2 separate departments. Currently, the function of Axolotl is domiciled in the Directorate of Maintenance. Sababu kazi yetu si kuchunga barabara. So we are part of the maintenance team. Kuna wale watu wanafieka, wanachunga barabara, but then there are also teams which also ensure that the road is protected from overloading. And there is also a team which ensure that the road is not encroached. They control our road reserves. We call it the road reserve control section. And that's why you heard Bwana CEO saying that we can have other areas of collaboration, especially in checking and keeping these encroachers at bay. So our mandate as per the Act, you see we are mandated to construct, upgrade, rehabilitate and maintain roads. We also implement road policies in relation to national roads. But of key to this meeting is number 3. We ensure adherence to the rules and guidelines on Axolotl control as prescribed by law. In Axolotl, as Wakil will tell us, we enforce apply on different acts. Before we brought the East Africa Community Vehicle Load Control Act, we were applying the domestic law uniformly in all the roads in Kenya. But now the way we are moving regionally and as a country, there are some laws which now we have to apply uniformly. And also we are moving to our continental law. Yes, because we want, yes, for Africa, right? Yes, not even the triple TFP, because triple TFP brings the 3 regions, the East Africa Community, the South, yes, the continent together. So this will be our area of concern for today. We also oversee management of traffic and others, right? So I want us to concentrate mostly on the Axolotl function. Let's move. So the Department of Axolotl Control, as I said, it is domiciled in the Directorate of Maintenance. Currently, the authority has 11 static weighbridges. A static weighbridge is like this one, where vehicles have to physically stop. We weigh them,
But then we are also improving the way we weigh at the static weigh bridges. We bring in a lot of innovation. That's why you see the high speed weighing motions being rolled out. Driver akikuja kwa hiyo kalena na kanyaga sensor, anaonyeshwa green, right? Is part of the innovation which we are bringing to make sure that we also facilitate faster clearance of these vehicles at the weigh bridges. We have 23 virtual weigh bridges. Virtual weigh bridges are unmanned stations, right? You will not see someone physically stopping the vehicles there. So the vehicle will be coming, moving at speeds, high speeds, or even 150 kilometers per hour. But then we'll be weighing those vehicles, right? To ensure that as they move also, they are not destroying the roads. And that virtual system relays the information to our control center. So this is how the static stations are spread across the country. We have clustered them into 5 clusters. The first on it being the Mariakani cluster, which houses Mariakani, Dongokundu, and Mtwapa. I believe all of us know where Mariakani is. Dongokundu is somewhere next to the SGR. We call it Miritini, place called Miritini, right? And then we have Mtwapa, which is under relocation to a more spacious near Kikambala, right? Under the current project which is ongoing for dualing of Mtwapa Kilifi Road project, right? Then we are currently at this cluster number 2, which we call the River cluster, which Tanzania through Namanga Road, right? Yes. Then we have Gil cluster, which has Gilgil and Suswa. We have Webuye, which is a standalone station. Then we have Busia cluster, which has Busia and Rongo Weighbridge stations. The various virtual Weighbridge stations are as outlined here. The nearest which we have is, we have Yatta on Garissa Road. We have Kamulu, I believe you have seen. And we have the Southern Bypass, right? Yes. We have various mobile Weighbridges teams. Munaitanga watu wa mkeka, si ndio? Yes. Why do we have the mobile Weighbridges? Utapata some drivers, they know that hapa kuna static weighbridge, kuna another virtual weighbridge, na hawataki kutumia hiyo. They want to overload na wapite ile njia ya mkato, the panya routes. So, as an authority, we have gone a notch higher to make sure that everybody complies with the axle load laws. We have purchased the mobile weighbridges and we have rolled them out across the country. Currently, we have over 23 teams. Wanaeka tu hiyo kamizani kwa pickup, wanatembea, wanatandika, wanakupima. Ukiwa uko sawa, wanasonga. Wanaenda route ingine ile wanaambiwa kuna watu wanataka kuharibu barabara. Because we cannot allow the road to be destroyed, sindio? And we cannot have the static and the virtual weighbridges in all our networks, sindio? Because they consume resources to set up. So that's why we have brought the mobile scales. So they are spread across the weighbridges and also in those regions in the authority. What is Alehu? Alehu means Axle Load Enforcement and Highways Unit. Oh, thank you. It's an enforcement unit. Ni ile ya police. It's You have no. It's a police unit. okay. Yes. So our officers from the National Police Service, Yes. We got a team from the traffic unit Deployed to KENHA. okay. Unajua hao wanajua sheria za barabara. Yes. Because these are people we have to impound tunapeleka. We have an MOU with them. Yes. And I think I will touch on it later. Yes. Yes, we have an MOU between Kenya National Highways Authority and the police service Okay. for secondment of some officers. Yes. They work with us 24/7. Yes. Kazi yao si kwenda kuangalia crime wetu wanakunywa busaa huko. No. Their main mandate is to protect the road asset, to enforce the laws on axle load control. Sindio? Yes. And we have 356 officers currently. Yeah, Yes, who are supporting the authority and they are doing commendable job, right? Yes. So this is the network you have seen of the spread of the weighbridges currently, and we intend to add more. As you can see, they are situated on the key roads we have in the country, right? You can imagine the northern corridor without a weighbridge and it collapses or is damaged by overloading. What will be the ramifications? What will be the impact to the economy of Kenya?
Si tutakiwa hiyo barabara tumeharibu economy ya nchi yetu and also our neighboring countries who rely on that corridor for transport, right? So that is the network locations for the various way bridges. The duties of axle load control now. We monitor axle weight by weighing vehicles. Ndio maana ukipanda pale utapata kibao inasema all vehicles which are weighs 3,500 kilograms and above, they go through the weighbridge. That's one the function of the axle load control department. We make sure that those people who violate that they are taken to court. Ama kwa sheria kama ile East Africa, wakishikwa hapa they pay the fines vile iko stipulated in that act, si ndio? That's our mandate. That's why ukipita pale uko overloaded unaambiwa unapewa an invoice you pay, si ndio? Yes, based on the which laws applies. We also control abnormal and special loads transportation. Yes, why do we control the movement of these special abnormal and special loads? Is to guarantee the road is also not destroyed. 2, we guarantee the public safety. You can imagine unatembea kwa usiku na single carriageway road, unapatana na trailer usiku imebeba mzigo which is occupying the whole road. Are you getting? So we limit even the travel times. We give what we call a conditional permit. Conditional means that based on the size of the load, we assess and give you conditions which you have to meet as you move that load. Sindio? One of the conditions is that you have to travel during the daytime, between 6 a.m. and 6 p.m. where everybody can see you. Usikuja usiku unastukia, hii kilikuwa ni bulldozer, imebeba bulldozer na you are on your small saloon car. Are you together? Yes, so we give a conditional permit, but as we regulate the movement of those kind of goods. We also sensitize various stakeholders on axle load controls, and that's why we are here today, to learn and also understand these laws. How do we weigh vehicles? We have various types of scales, sindio? Tuko na mizani mara mingi. Kama ile tumeona pale, we call it a multi-deck scale. A multi-deck scale. A deck is like a platform you naona hapa. It has size, maybe 3 by 6 meters. So zinaunganishwa like 4 or 5. That's why we call it a multi. Kumanisha mingi. Multi-deck scales kama hii. So this is one deck, this is another deck, this is another deck, this is another one. So it is a multi-deck. You combine these decks so that you are able to weigh that vehicle at once. Kitambo tulikuwa na another scale. You can go back. We used to have initially the single axle weigh scales. Kumbuka pale ilikuwa tunasema songa mbele, rudi nyuma. Ilikuwa inapima 1 axle by 1 axle. Lakini sasa tuko na the multi deck. Hii hakuna songa mbele rudi nyuma. Ni unakuja unasimamisha gari, we weigh you, then you move. So we keep on improving for efficiency and effectiveness. Ile gari ya so scale kupima na songa mbele rudi nyuma, tungepima hiyo gari na maybe 2-3 minutes, ndio? Those were conversant. But nowadays ukikanyaga ile deck mzima in 15-30 seconds you are done. So we are trying to bring also efficiency in the weigh bridges and how we also weigh the vehicles. We have the high speed weigh in motion, and we'll see. This one is where you have the sensors on the road. Na uko na cameras. You move at high speed. For you might not realize we are weighing you, but we are actually weighing you. Moving at speeds of even 2 to 150 kilometers per hour. Tutakupi? Inaenda inakuonyesha green or red. Ikikuonyesha green inakuambia you go back, you proceed. Ikikuonyesha red inakuambia go back to the scale, you go inside the scale for weights confirmations. Does it use the momentum, or rather which concept? Because this is a vehicle that is in motion, and now you say you've measured, you have weighed its, let's say, mass. So how do you determine? But just for curiosity. But you see, as the vehicle moves, yes, automatically it is touching the ground. Yeah, the ground. Yes, so it will step on the sensors. Oh, the sensor is on the ground. Yes, the sensor is embedded on the ground. Yeah, yeah. You will be able to see.
So there is no estimation. The lines are, The lines you normally see, those are the I sensors. thought they are markings. No, no. No, they are not markings. They are very key equipment for weighing. You know, technology is moving at a very fast. We are all aligned. Yes. Mtu asipite aulize wewe. Na unaona inakuwa na tu line tutatu. Si ndio? Actually ukiona hiyo kamoja inachukua weights. So what we normally do, tunachukua line ya kwanza, line ya pili na line ya tatu, then we average. So kumaanisha ile weight itatoka pale. Is a very accurate weight. So it works. We'll show you how it works. So uko na system inachukua weight, kuna camera inachukua number plate, kuna camera inachukua the overview of the whole body, right? Yes, and it works. It is integrated to give you a ticket, similar to what you get here, right? So the high-speed weighing motion is similar to what we have in the virtual Weighbridge. Yes, so these ones we have brought them to the static scale to bring the issue of the traffic jam. You mentioned something to do with the traffic jam. Nowadays you go to our Weighbridges, you will not find queues. Hapa Juja ilikuwa jamu ingekuwa imefika huko, inaelekea Ruiru. But you can see, there are no vehicles queuing. There is not a single vehicle inangojea tiende kwa scale. It's because of the high speed weighing motion which we have activated here. Ya kuclear magari inapima ikikuclear using technology. That way we are able to make sure the economy is also moving, right? So that's the multi-deck. Actually this is Juja where we are. Na tunapima hivi. So this is Suswa station. This is the technical specifications of a multi-deck scale. The platform itself. And you know, these are the specifications which we are adopting as a continent. Sio Kenya peke yake. So we are moving to a uniform weighing equipment across the continent. Vile unapimwa Juja, we want you to be weighed similarly in Tanzania, in Congo, in South Africa, in Nigeria. Sindio? These are the specifications. Deck ya kwanza, it is 3 meters long by 3.5 meters wide. Kumaanisha ukiwa na trailer lazima itafit kwa hiyo scale. So the next deck is 6 meters because gari, the way the axles are spread is not constant. Sindio? Kutoka kwa, ukiangalia kwa semi-trailer, between the steering axle ile ya driver na hizi kwa hapa mbili nyuma, sika distance ni kidogo. Then kutoka hapo uende za nyuma ni mrefu kidogo. That's why you see the various differences. Sindio? So that vehicle will be able to comfortably sit on that deck. Right? And we are adopting these specifications across the region. So the triple TFP agreement is awaiting the presidential assent by the 28 heads of state who comply the EAC, the SADC and COMESA. But then we want it to move to a higher so that it also become a continental law. So hii vile unapimwa hapa all the way to South Africa, you will be weighed the same. Yes, and the law has very beautiful aspects. It talks about how you do vehicle weighing, drivers, training and regulation. Ukiwa na hiyo license under this law, you can be able, it applies across. Ukienda utaitishwa license ya South Africa ama forever, no. It's a similar law. The way we do vehicle inspections, it harmonizes all those aspects, right? Yes. How do we weigh at the multi-decks? This is one of the stations. The multi-deck scales, they have also been enabled with other tools to make sure that we are able to weigh effectively. Waziri, karibu. Asante sana. Yes. Yes. Karibia hapa, Anderson. Oreni sana nimechelewa kidogo. Yes, morning. Morning to you. Yes. Yes. Karibu sana. Poleni sana. Najua rais alikuwa na ako hapa Githurai. Na ulikuwa host. Very good. Ndio tukionekana. Sisi tuko na timu yako hapa. Yes. Tuko kwa classroom. Na tunataka sasa tuingie kwa classroom. Endelea. Yes, we'll give you a chance somewhere. Okay. We'll give you a chance. Endelea. Yes, so we are saying the multi-deck scale, we can go back. You see, this is the multi-deck scale. Si tumeelewa, this is deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, right? A multi-deck, inakupima at once, si ndio?
And you are able, now this multi-decks, for it to be faster in weighing, we have to put other components ya kusaidia kupima haraka. Ndio ule operator akiwa kwa hiyo room does not have to ask you a lot of questions akiwa ndani ukimjibu. So here you'll find we have another camera which is taking this number plate. Another camera inachukua the whole body of the vehicle. We have this boom inakufungia ukipima. Ukimaliza kupima inakufungulia, inakuonyesha green or red. Ukikuonyesha green it tells you are compliant, you go back, si ndio? Ikikuonyesha red automatically inakuambia you go to the, ukuja hapa kwa yard. Inakuambia wewe uko na mashtaka kidogo, you need to address, si ndio? So we have also automated the weighing in this area. There is no human intervention. Kitambo ulikuwa unasikia watu walisema huyo operator aliniangalia damu yetu yaitu kusikizana. Akaniwekea hiyo itakaniongezea tani 2. Siku hizi hakuna hiyo because there is no interaction, right? Ule akikupima huko hakuna mahali mnaongea. Akitaka kukuambia kila kitu. You see the public address here. Atakwambia through the public address. Akwambie peleka gari mbele kidogo, go to the yard ama you proceed, right? Yes, it is part of enhancing the integrity of the weighing. So hii tunaipima. Go back. So all those components, we have the automatic number plate recognition cameras which takes the number plate. You have the overview, will take the photo of the whole body. And then you have the remote display unit. Driver akiwa pale akipima, he can be able to see the readings, the weights. Si ndio? Vile unapima ukiona imefika 50 tons na gari yako inafaa kubeba 49, automatically you know you are overloaded by 1. Uhitaji kuambiwa na mtu, you will be able to see through the remote display units and we will be able to see them there. Then we have the traffic lights which shows the green or red, which shows either you go to the yard or you proceed. Then we have the exit booms. If you are shown red, the boom cannot open where you are going to exit. Unaona kama pale kwa exit. Ikikuonyesha red, hiyo hata utake kuenda kutoka, haitafungua. Yes. Because now you are supposed now to go to the yard. So we have also automated the way we weigh inside. So that is the normal scale. This is Miritini. Hapa ni Dongo Kundu. What we are talking Dongo Kundu, eh? Yes. We want Juja to be like this. Ndio unaona hii buildings inaendelea and also the other side. So we wanted to look something like this with very beautiful canopies. Hi, we move. The multi-deck scales. Kuna watu wanaulizanga maswali. Hii nilipima kwa source, nilipima ya county, nikakuja ya KENHA, naona yenu inapima zaidi. Shida ni nini? Si ndio? So, weighbridges are supposed to be calibrated annually pursuant to the Weights and Measures Act, Cap 513. Na kuna body which is responsible to calibrate the weighbridges. It's called the Weights and Measures Department. Sio KENHA, another government body which now calibrates the vehicles. Not the weight, the scales. Yes. Sisi KENHA, the law says you do annually, but at KENHA we do quarterly. Every 3 months, tunawaita, wanakuja, wanacalibrate. Every 3 months. The reason we do so is because we are using our scales for enforcement. Kuhakikisha hiyo mizani lazima ikuwe sawa. Nikikwambia wewe umeoverload by 1 ton, I'm 100% sure that you are overloaded. Si ndio? But what we cannot vouch for is the private. Ile ya private, how do they maintain their scales? How do they calibrate? If you go to that scale, utaangalia uone, hakuna clogging, hiyo ni safi, kila kitu. This is calibrated, the calibration certificate is displayed there. Si ndio? So, we are very sure of our maintenance regime of our scales that it is very accurate. The source scale I talked about, ile ya songa mbele, rudi nyuma, si ndio? Yes, so we had those source scales, but we have replaced them. Hata ile ilikuanga pale Juja tulingoa zote. We have improved all these scales. Now we have the multi-deck scales. The world has moved to the multi-deck scales. Ukitaka kupima mzuri, you go to the multi-deck scales. You will have less noise and you will bring efficiency. Ile imebaki moja ni Rongo, but Rongo we are in the process of moving to a more spacious place huko
Mumias inaitwa Nyanza. yes, Sony Sugar huko. So we are going to a place called Awendo. As you go towards Isebania border, sindio? Yeah. Yes. So this is the high speed way in motion. It deploys similar technology which we mentioned. You have the VMS. Naona pale huko nje inakuonyesha anaro green or red. We'll go there. Then you have the traffic lights and also the transgression lane system. So these ones I will display there. So it deploys that technology, which is good. The high speed way in motion clears 80 to 90% of traffic. Kama gari zilikuwa zina queue 100, ukipima gari 100, out of 100, roughly 10 or 20 vehicles will be directed to the scales. So the 80% you have cleared them. Kuonyesha green, si ndio? That's why you see pale waziri pale hakuna traffic unaona ya malori. So driver akikwambia nilichelewa Juja Weighbridge, jua hakuwa Weighbridge, alikuwa mahali yake. Unajua leo nitawazeti na waziri yako hapa na anajionea na anasoma. Yes. Atasema jioni. Jioni. Very good. Tuko hapa tutazoma na tunaona, si ndio? Yes. So that is good also. Ukifanya kitu unajua pia mkubwa anajua. Usiende kufanya kitu itafanya upelekwe nyumbani. Ukimwambia kulikuwa Juja na traffic na hakuna, na ataniambia engineer nitumie clip nione kama kulikuwa na traffic, nimtumie hakukuwa, na unasema ulikaa 3 hours. Si ndio? Kuna kitu engineer wa Githomo yule ameombesha. Yes. Wakati yule hiyo RDU ilikataa kuonyesha green. Yes. Aliniambia roho iliduda sana. How do you prevent that? Akiona haijaonyeshwa, anaweza kuja confirm hapa. Okay. Ukiona kama hujaona, you know is a record. Ikikuonyesha red na huko unajua, you know ni hatia. Yes. And ukiingia hapa, kama sahi hakuna magari na queue, wewe ingia u confirm you. We'll go there to automation. Because ikipita upite na ulikuwa unafaa uingie u confirm, hiyo itastore kwa system na hautaitoa. So at any given time uende any Weighbridge, itakuonyesha red uingie ndani. Na ukiingia hapo sasa hautapima hapo tukuachilie. Tutakwambia you have a transgression. I know wakili will talk about transgressions. Si ndio? We call it a transgression. Ulipita Juja Weighbridge. Unakaa kama ule mtu alipita huko nje, hakupita pale apimwe. Na tutakushtaki kwa sheria under section 21I. Inakuwa ni 21I. Yes. Una bypass Weighbridge. So we have the high speed way in motions in the various Weighbridges: Dongo Kundu, Gilgil, Busia, Mariakani, Webuye and Juja. So hii haikuwa mbeleni but tuliweka because the volumes here are also high and is in a built up area. So we are restating in the river Isinya, Suswa. Twapa and Rongoth we are under relocation, but they will also have the high speed way in motion. So soon we'll also have all the stations with these mechanisms. Ndio. You heard the other day president akisema kwa port anataka mizigo inaenda haraka to the destinations. Ndio. As authority we are going the high speed way in motion way. Hapa ni Mariakani. So there is that system which clears now the vehicles. Inakuonyesha green or red, you move. So hakuna traffic jams kuizi kwa Weighbridges. Yes. Let's move. So the virtual Weighbridges also apply the same thing. The weight sensors zile tulisema iko kwa barabara. You have the automatic number plate recognition camera, inachukua number plate of the vehicle. You have the overview cameras, takes the photo of the full body of the vehicle. Then you have the container office. Hiyo ni ya kuhost our server. The container. Inanga vitu mingi. So what about these virtues? Are they on the advice? No, they are weighing. But nobody will stop you there. No one will stop you there. But it is advising you. Yes. There is a certain. Yes. Somewhere. Yes. I'll demonstrate how they do shortly hapa. Yes. Then there is na ile gari inakimbizanga. Ile gari ya kukimbiza iko pale. Tutaenda pale na utaiona. Yes, it is called a chiska. Ule mtu ameonyeshwa red. Amesema mimi ni county government of Kiambu na uko kwangu. Unaniambia nizimame wewe ni nani? Hiyo kazi itakuambia wewe ni nani. Hiyo gari.
Hiyo cheska itakwambia we ni nani. Itakwambia we ni mahabusu na unafaa kuwa jela. Sababu we kama utii sheria za nchi we ni nani? Siwezi ni mhalifu. Yes. So in short, we have various mechanism for enforcement. Hata pale watu si wengi, and us as Africans tunajijua. Maneno ya kufuata sheria kidogo mpaka tusukumwe, si ndio? Yes. Usipoona askari hapo, hata mtu aonyeshwe red, haezi pita, anasema unaniharibia mazao, najua nafaa kuwa nimeload by saa 8 na nirudi. Si ndio? So they have to be there. Uonyeshwe red, ukatae. Wale wako pale, we call it a direct in office. They say, hiyo gari irudishwe. Inakimbizwa, inarudishwa. Na ukirudishwa si kupima. Na wewe transgress. The issues we are talking about transgression. Utarudishwa uwekwe hapa. Uambiwe you have bypassed the Weighbridge. Na sheria inasema unafaa ufungwe miaka 3 ama ulimwe fine ya $15,000. That's how much? Or both. Tumeelewana? Wakili ataeleza, najua atafafanua. Si ndio? But for now you cannot. It is an offense. The fine is $15,000. Ukipiga sahihi I think should be around 2.2 million. Na sheria haisemi ati gari ikiwa imeoverload ndio inaenda Weighbridge. Ilisema all vehicles weighing 3,500 kilos and above. Haijasema ikiwa empty or not. Ile lori ikiwa hivi imefika 3.5 tons. Vile iko. What is the tear weight? Iko na ngapi? Tear weight imeandikwa ngapi ikiwa hivi vile iko? Ile county government, the truck 7.35. Si ndio? Kumaanisha imepita 3.5. Kumaanisha either ikiwa empty ama kama imebeba inafaa ipite wapi? Pale. Lakini gari yenyewe iko na hiyo weight. Tunasema unajua sasa hapa Ukinyesha sensa ifanye. Fika hapo na mtisho. Uje upime. Na ni empty kabisa. Sasa kama nyinyi hapo na serikali na ile ndio tuko hapa kusoma leo. Tunasema sheria ni si ndio? And the law tunasemanga at times the law is blind. Haioni, si ndio? Lakini ile tunafanya hapana, ukifunga moja utakuwa chongo. Hatutaki kwenda hiyo. So we want to enforce and follow the law, si ndio? Make sure you follow that lane. Itaenda ikuclear. Na sheria inasema 3,500 kilos and above. Make sure uko pale. Either umebeba ama hujabe. Ukifika pale kuna officers wako pale wataona kama iko empty. Kama iko empty kama kuna queue watakwambia to. Si kuna wengine wanatolewangwa. No, wakurudishwa ni yule kichwa ngumu anataka kupita na kuambia wewe huoni ni empty. We'll come there. Haya, let's continue with our debate. So we'll demonstrate this virtual system. This is the virtual Weighbridge. So hapa utapata hii kamera inachukua the number plate of the vehicle as it comes. Kuna kengine kana nyuma. Sasa kanachukua ikipita kanapiga pia ya nyuma. Kwanza trailers zinakuwa na 2 different number plates. Yes, so we capture both. Then we have this camera. Unaona hii? We call it the overview camera. Hii inachukua now the full body, the photo of the full body of the vehicle. Si ndio? Wewe utasema mimi sikuwa Southern bypass. Hiyo ticket ikitoka inatoka na number plate na body na weights zote. Inakuplace at that location at that particular time. Si ndio? Huwezi sema mimi hiyo siku mimi nilikuwa Thika, nilikuwa garage. Mnasemanga mlikuwa garage. Tunakutolea hiyo, unasema kwani hii tu vitu ya KENHA inafanya nini? Ndio wanaulizanga wakipelekwa kotini. So that is the virtual system. You have the lightings and the others. Of key to note is this camera and these cameras. Hii ndio tunasema sensor ya kupima. And then you have other sensors here which work differently. We will be able to demonstrate there. Right? Hii ni Mayoni. Mayoni iko wapi? Mayoni wako wapi? I think the president is moving. He was to go to Juja. Yes, he's going to Juja. So this is Mayoni. Mayoni iko Western. Mahali inaitwa Mumias. Si ndio? Ngapi wameenda Mumias? Tutembee Kenya. We go and benchmark in those areas also. We see what they are doing. Waziri yako hapa najua atafacilitate.
So that's how the roads there look like, si ndio? Mbona tuharibu barabara zetu na zingine ni mzuri? We need to have this kind of discussion so that we collaborate, we bring efforts together to protect the national roads. Mtu anakuja anatoka Mumias anakujia mzigo Kiambu. Si anakuja anaacha mali hapa. Wewe unaendea maneno huko. Tunafanya trade internally and we make it better. We cannot make it better when the roads are well protected. Si ndio? So this is the mobile scale. Ile mnaitanga mkeka. The mobile Scale. yes. So unaona inachukua hii na inapima hii. Unajumuisha. You get the axle weight. Unaenda mbele tena, unapima. Tunahakikisha wewe ukimaliza kupimwa tunakuambia either uko sawa ama uko non-compliant, si ndio? Ukiwa non-compliant si ni ile sheria tu ya kawaida. Unapewa notices uende kotini. Gari inawekwa police station and that's why Madam Frida is here. Anakuweka mahali mzuri, unapelekwa kotini na unalipia makosa ya kabla utoke. Lazima utoe hiyo excess, ugongwe fine huko, ukuje utoe excess ndio uende ukiwa compliant, si ndio? The key is to get compliance. So tunapima magari zote. The reason we brought these mobile scales ni kuhakikisha those people who tend to use panya route, we are also able to nab them, si ndio? Because tulisema hatuwezi jenga juja kila mahali, at every 50 km tunajenga static scale. The resources also to run those stations is also meager. They are too much. So even as county government, ukiona kuna mahali unasumbuliwa, waziri, tafuta hutu. Weka huko ile barabara yako unaona umejenga low volume ama gani inaharibiwa. Anza na hii na unapima na utachunga hiyo barabara. They are not that very expensive and they do a lot. We have brought them the yes. They are good for revenue also. Yes. How much is one? It depends, but they are around 2 million, 3 million, you'll get a good scale. And nowadays we have the digital ones. Kitambo ilikuwa the analog. Ile unaona wanaandika na mkono, si ndio? Ile ya ina deflate unaenda wewe unasoma tofauti na huyu. Unasema hii inanionea. Now we have digital ones. Ukikanyaga hapa inakuonyesha hapa numbers, digital numbers. Na hapa inakuonyesha digital numbers. So hakuna hata kuadd mathematically. So unajua kuna watu wako challenge mathematically. Una add zinakuja mbaya. Anafanya 1 + 1 inakuwa 11. So kwa hii there is no that kind of errors. Inafanywa na computer. So unapima ukifika mwisho hii inatoa printout kama hii hapa. Yenyewe inatoa printout. So there is no human intervention. Hakuna kusema watu walinionea waliniongezea, si ndio? So we have brought these digital scales and rolled them out to enhance also integrity of our weighing operations. You can see a demo how we were doing a demo in the last agricultural show. So the laws which we enforce, I said we have the 2 laws. I know Wakili will dwell on the laws. We have the Kenya Roads Act, which established the authorities, KENHA, KERA, and KURA. We have the Traffic Act, Section 55. I know Wakili will talk about it, 56, 57, 58, and the others. And then the East Africa Community Vehicle Loads Control Act. So KENHA, we have a memorandum of understanding with the police. So we have officers seconded to the authority. Their main work is protection of the road asset under the unit which we call Axolot Enforcement and Highways Unit, Alehu. We have 356 officers, waziri, within the authority who helps the authority in that function to enforce. Wanachunga barabara, wanaangalia watu wasifanye encroachment. Yes, we have that MOU to support each other. How does the authority control abnormal and special loads? I said Section 57 of the Traffic Act, it mandates the authority to issue the exemption permits. And these exemption permits we issue, it's a conditional permit. I want us to understand that. It is a conditional permit. So kama uko na loader, and it has dimensions which are greater than those ones specified by law, whether it is empty or not, it must have now the exemption permit. And I want to stress, unapata loader zingine ni pana kushinda ile imekubaliwa na
na sheria. Either imebeba mzigo ama haijabeba, sheria inasema lazima ikuwe na exemption to allow that vehicle to be on the, because it can pose danger to other public users. Kwa nini? Suppose loloda iko na 3 point something meters, inaenda kwa barabara hizi narrow ya 2.675 meters wide, si ndio? Sita occupy other widths. Unapata loloda ingine inataka ikiwa na those kind of widths kutembea and we cannot allow. That's why we say whether it is laden or not, it must have the exemption permit. So I think wakili will also project the dimensions zile zinakubalishwa na sheria. Ikipita hiyo, kama iko na mzigo ama haina, lazima ikuwe na permit. Very good. A normal vehicle by law is given a width of 2.65. Ukipima upate iko 2.8, lazima ikuwe na permit. Yes. So and we've engineer there. Yes. We found ourselves in the wrong side of the law, especially when we have emergencies, like when a building collapses, we have to move an excavator at night to go and evacuate. So what do we need to do to get that exemption? You know, for that, and that's why you see our application systems are online. Oh. They are online. They are reachable 24/7. And that's why you see now through collaboration, if there are emergencies, you see that's why the government, various government bodies exist. So that point will be able now maybe to give you conditions at night. You might need to move it, but we tell you, yes, uta move, but now provide escorts. Unajua ile escort iko na strobe. The moment is moving, inaonyesha there is something which is wider, abnormal, which is on the road. Inakwambia take care, si ndio? Yes. So, but they are very exceptional cases, I believe so, si ndio? Ndio unaona ambulance, because saa zingine usiku itatembea ama the firefighters, inakuwa na the, so that hata ikiwa usiku unaionea mbali, unaona hapa, there is something which needs to be given way, ipite, right? Yes. We have automated the application process. You apply online through KENHA permits from the website. Alafu we check online, we approve online, you pay online through the M-Pesa system, the EFT and others. Sindio? So we are able to provide this service to wananchi at the comfort of their homes. You apply permit ukiwa kwa ofisi yako, you attach, ulipe, upate notification, you pay. You generate the permit kwa ofisi yako without coming to KENHA offices, right? Yes. So we are online, digital. The issue again, he will ask you, why will he have to pay for a permit to go and rescue a person? No, is it now there? Where do you praise KENHA and life over? No. Which machine is going to rescue a person? No, we are talking about this is accounting. And you know, county gives services to the public. The same KENHA is doing. So you can ask, how will they here now start even looking for funds? Because systems of the government at night, how will he pay for the act system? So those are some of the things you need to note, that in case of such emergencies, we should have some other MOU between because we are both government. Every inch of this country is under a county government, not the national government. It's under the county government. So if we are here, we are talking about we are going to watu wametukoneka pale. Tuanze kuingia kwa computer na kutafuta pesa. Who will do that? Nasema me as a minister. Nasema waziri, you got that debate, nitakwambia pia hii mizani nimeweka pale. Ninaweka street lights. Siati because KENHA inataka kuona. Wanjiku anataka kuona akipi? Anataka hiyo lane akikuja pale kwa kasensa, anaona hiyo barabara asigonge the curbs. Tusipoweka hiyo stima, si ndio? Hawataona, watakuwa wananok hizo curbs, hata they not be able even to drive in that lane. But nitaenda niambia Kenya Power, my friend, hey, sitalipa power because hii stima inatumiwa na Wanjiko. Are you getting? So government, you know, that's a debate in government which can be dealt with. Yes. I agree with you 100%. Yes. If this road collapses today, this road akuwe na shida, county will take over. And it will make sure that it is passable. It is because county hata take over. If anything happen, a bridge, it collapse. Yes. It is supposed the ultimate person who will be responsible will be that county government. Waziri, Yes. I pray one day
that will be able to have that capacity to take over even this one. That is where we are headed. Yes. Devolution, that is what it means. Which is very encouraging. Devolution is what it means. Wacha nisikize swali kutoka Nauliza Waiya. swali moja. Yes. Mimi naendeshaga Roroda. Yes. Na kunaweza kuwa na emergency mahali kama nyumba imeboromoka. Na kuna mtu, sisi hatuna excavator. Mtu wa karibu apeane excavator. Mimi napigiwa immediately na ambiwa fulani kuna emergency. Chukua hiyo excavator imepeanwa. Uende hapo usaidie. Na nafaa kupita hapa. Na naweza fanyaje juu sasa nimesikia lazima upite ama upite na mabarua. Let me no. Yeah, we will address that. What we are saying is, I know county you have various machines, and the best practice which we normally advise, let's not have these knee-jerk reactions when something happens ndio inafanyika. You know you have bulldozers, you have graders, you have excavators. We issue a permit, they are 6 months. What is the problem for you applying permit ukae nayo for 6 months for the various equipments which you have, so that in case today you need an excavator to go to that location, that is not the time you are supposed to come now to check for permit from KENHA. We give all machines, we can issue a permit for all your machines which you have at your disposal. Maybe you might need another, maybe a crane which you don't have, which now the crane itself should have applied a permit itself, because you normally find cranes, they are also outside the limits which are applied by. Like now I have a letter here. Yes. From the minister. Yes. No, we'll discuss that one. And he wants exemption of certain issues. Yes. For county to give. No, that one. So those things are the ones which we are going to bring under the same schedule. Yes. Whereby we will have MOU on understanding. Fine. Because you see, we are paying you. It is like moving from this block to this, because we are serving the public. It will continue. And the issue of removing from one pocket to the other will always be there, because I will not go to your county. We have a Weighbridge here. We are consuming your water. We are getting service of the sewerage. We say now we'll get free service. Are you together? That is what is happening. So that is a debate which we will have. Let's go back to na usiku tena nataka utuelezee maneno yake juu sasa ya Roroda usiku tena kukiwa emergency inafaa kwenda mpaka na usiku. That's why we are saying, those are exceptional cases, especially where you have the disaster management, right? You know, we'll not assume that we'll not have emergencies at night. But the issue we are saying, the law does not anticipate every journey is an emergency. Your lack of planning cannot be an emergency to us, right? Kama kuna kitu imefanyika, how many buildings have collapsed in the last month? Hakuna, si ndio? It was an example. Yes, is an example, one. Na ikifanyika, and that's why you see we have even department like the disaster management response, where you have multi-agency collaboration. We'll have even military, the way you contact military, you contact us. Naonanga military wanakuja kusaidia in some of these disasters. Yes. So, but what I want to tell you is, the Loloda is given conditions, and these conditions, they are not meant to hurt the business, right? It has also to protect the larger public. We have to guarantee, you know, we talked about one of our mandates is guarantee public safety in movement of special loads. Sindio? Hiyo Loloda, you can imagine ikipatana na saloon cow at night and the way it is wide. What will happen? We'll have people going to ICU and others dying for no apparent reason. That's why we are saying it needs to move during the day, wakati inaonekana na kila mtu. Yes, it is not meant. But in case of those disasters, actually we are some of the first people to arrive in those scenes also, right? Kama saa hizi, I can tell you, we are also rehabilitating inaitwaje hii barabara Mombasa Road. Na huwezi fanya mchana. Now they are moving also those equipments. Aren't they moving? See, they are moving. And we are doing that through collaboration. They notify us, they tell us there is this machine which this cannot meet this condition. Yes. And we look at the merit of that case. Sindio? Yes, sababu usiku ndio tunaweka lami huko, si mchana. Yet we have said hiyo machine itatembea. But one thing we will say, mumeweka adequate signages huko kwa barabara, watu wasikuje wanagonga hizo machines. Can you provide an escort? Na hiyo escort ikuwe na strobe light. You know, those are the conditions which we are saying we put necessary to facilitate you to move, right? Okay. Yes. Na swali lingine, kuna hii tena water boza. Unakuja haijapitisha, lakini maji iko nyuma.
unaambiwa upange maji. Hiyo tutakuja hapo. Maji huwezi panga, maji tutamwaga. Are we getting? Does it mean this because it is water I cannot destroy the road? And water is very easier. Hata kushinda hii mchanga ama kokoto. For water si ni ku-offload. Right? Yes. No. We'll come there. Maybe haukuwa compliant. We say there are procedures to offload. One, lazima ugharamie the overload fee ile inatakikana. Kama umegharamia hiyo, that's when now you are given the other option now to continue to obtain compliance by removing the excess load. Si ndio? Yes. Maji ndio the easiest to comply with. Tutafungua tap mpaka ikuwe compliant. Let's continue. Aya. The authority carries out sensitizations. We deal with the court users. Tunaenda hata kotini. We talk to the court, we deal with the ODPPs, we deal with transporter circles, we deal with media, other stakeholders such as TAK, KTA. We also train Weighbridge staff and the police officers so that they're also applying the law uniformly. Sindio? Yes. Bila mapendeleo. Sindio? Tunataka vile unapimwa Juja, ndio unapimwa Mariakani, ndio unapimwa Indrongo, right? That way, hatutakuwa na issues of inequalities or differences in application of the law. Why do you control axolotl? One, we need to protect our road from deterioration and destructions. Those of us who have seen Northern Corridor wakati ilikuwa in very bad state, it used to have gullies. Sindio? Ati hata ungevuka from one side of the road to the others. What are the effects? Easy. What caused this? It is uncontrolled axle loading. Sindio? So here you can imagine you trying with your saloon car cross across. Inakuvuruta hata kukiwa na oncoming vehicle at high speed, itakupata katikati before you cross. And it will knock you off completely. Sindio? Let's go back. The other thing is we protect damage of pavement and sub layers. After 2-3 years then imeanza kucrack, potholes imeanza kutokea. What is the reason? Tuharibu layers za chini. So the effect inafiliwa huko chini. So utakuja ufanye lip repairs, but then the underlying layers they have already been compromised. And that's why we see nowadays even construction sites we are very keen. They have also to check overload axle load limits. Anafanya kazi vibaya is because during construction axle load limits were not properly checked. Atafanya layer contractor anaapproviwa, kesho yake anakuja na iharibu na malori imejaa mchanga inaua. Yeye akona approval kwa file, lakini layer kesho yake amekuja amehari. So kabla afike juu hiyo barabara it is highly compromised. Instead of us taking 15 years, it will take you 6 years before it requires another major rehabilitation. Increased tear and wear on bridges and structures. There was a time ulisikia watu wakisema kwa social media sijui bridge pale Ruiru inaharibiwa, imecrack. What could have been the reason? Sini weight. Yes. So we have also to limit weight to ensure that we also protect our structures. You create imbalance in business that hurt in compliant transporters. You can imagine mtu ako pale na FSR imewekwa mpaka huko juu, na wewe umeweka yako vile mnapimanga mzuri, umeenda kwa soko, nani atanunuliwa? Sini mwale amejaza. Na kusisi kwanza Kenya ndio tunasemanga wachana na hiyo hiyo haijabeba, they think there is no value. So you end up hurting someone who is willingly complying. Si ndio? And that's why we meant to ensure that the law is applied uniformly so that you create a equal balance business environment, right? A balanced business environment. You can see this road. The effects of you can see this road. Ilijengwa mzuri maybe by county, by national government. Imekaa namna hii. What is the major cause of this? It's purely overloading. I know Waziri you are doing some roads under the low volume arrangements, right? That road unasema haiwezi pitiwa na truck which is 10 tons and above. But then you get at semi-trailer 50 tons juu yake. What is it going to do to that road? Right? So I think that's an area which we also need now to bring into law
to have also those limits also enforced, especially for the low volume seal roads, because we also have a large network under those roads. About 7,000 kilometers are under low volume. Now haiwezi accommodate this kind of loads. So we think also to see how to bring it into low and also limit, so that we protect the road assets, which we are also trying to do. As KENHA, we have privatized Weighbridge operations, and that's why you see we have Ebenezer, you'll get Danka, you'll get... These are people from the private sector who are coming to help the government to offer the service. They are bringing their innovativeness and effectiveness. Ndio? Kitambo ungeenda Weighbridge, unapimwa kutoka saa 1 mpaka around 5. Ukienda hakuna officer, government officers. But now you come to the Weighbridge at 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., you'll be wait. Sindio? Yes, it's through the privatizations. This is the actual way on a Weighbridge. Someone is coming. Pima. This is a high speed way in motion. Ile ka screen tulisema pale. So a truck will come. Inakuja. Hiyo imeonyeshwa red. Ikionyeshwa red, it will come. This is where the scale is, right? Haya. Imefunguliwa na boom, imeonyeshwa ingia kwa scale. You have seen the green, imemwambia ingia kwa boom. Then amepima. Akipima, huyu ameonyeshwa red, ameambiwa enda to the... Akienda kwa yard, atafanya the corrective action. And the corrective actions are 2. Either you redistribute or you offload. You redistribute mahali the vehicle is compliant on the gross. But unapata axo moja imepi. So we tell you, you redistribute, upange mzuri. But ikiwa imepita in gross, hiyo unaweza panga kweli? So the option is only to remove. You offload the excess. So afterwards, you have to obtain compliance. Urudi bado kwa mizani. So that now, uhakikishe before you go back to the road, you are compliant. Ameambiwa aingie scale, apime. Then ameonyeshwa green. Ameambiwa aende. Hiyo ndio Weighbridge inafanya, si ndio? Tunataka barabara ya Kenya ikae namna hii. Na kutumia hizi mizani itakaa namna hii. Tukishirikiana na waziri na timu yake na everybody else, we'll make sure our country have such kind of roads, si ndio? I believe I should be done. Thank you. So nataka now we go to the next one. Nataka to preserve maswali because some of the questions tukianza saa hizi tutaharibu muda, si ndio? So I want to call the next presenter, if you allow, tuweke maswali tafadhali so that we are able to beat time. So I want to call wakili. Ama ulipeana? Okay. Maybe engineer. Yes. Kama uko na swali, tafadhali inakili pahala. Alafu tukimaliza, tauliza, waweze kujibu pamoja, sawa? Tufanye hivyo ili tuweze tena kumanage time. But it's good msisahau mtu anote pale. Unajua ni mzuri, kuna swali unaweza taka kuuliza saa hii lakini during subsequent presentation it will be answered, si ndio? We end up saving time also through that process. So I also like to encourage muulize maswali yote. Mtu asiwe anaona ati ana ujinga. Mtu yote asione ati swali hii. Wewe uliza swali yote hapa. Yes. Yes. Very good. Thank you, asante. Asante. Kusoma. Thank you so much. Ya 1945 haina password. Habari zenu? Nzuri. Hebu simameni kidogo. You can stretch a bit. Yeah. Haijasoma hii nini? Haija read ndio hiyo sasa. Mbona inaenda hivi? You can have a seat. Thank you.
Mbona imeenda huko? So I think a lot has been said by Engineer Ndugire. Mnanisikia kule nyuma? Yes. Ha? Niko na soprano. Watu watakaa hivi. Sawa, so sitaongea mengi kuhusu zile ambazo zimekuwa touched on by Engineer Ndugire. But the reason tumekuja hapa, we are here to learn. So you'll allow me to address you in English, in Kiswahili, I think Kikuyu kidogo, lakini kukuwe na translator. Bora tuelewane. Sawa? And as Waziri has said, uliza swali lolote. Personally as Brenda. Yes? Nataka tuelewane. Nataka leo tukitoka hapa, umeelewa Weighbridge. Sawa? Umeelewa sheria ya Weighbridge, utawaisema ati iko hivi ama hivi. Utakuwa una msimamo na unajua inaenda aje. Sawa? So, sitaongea about mission, vision. Engineer Ndugire had talked about it. Sawa, hii nitapita pia kwa sababu Engineer Ndugire alikuwa amesema kazi yetu pale kwa Weighbridge. Tuku, you've stepped on power. We have various duties tumepewa pale kwa Weighbridge, kazi ambazo tunafanya na tumepewa kwa sheria. As engineer said, tuko na sheria kadha wa kadha ambazo tunatumia pale kwa Weighbridge kufanya enforcement. Na kama a government entity, hakuna kitu kwa serikali tunaweza fanya bila kupewa hiyo jukumu na sheria. So engineer alisema sisi tumekuwa constituted na sheria ambayo inaitwa Kenya Roads Act, na hiyo sheria ndio inatupatia majukumu yetu, inatupatia nguvu na uwezo wa kufanya kitu chochote ambacho tutakuwa tunafanya katika kazi zetu za kila siku. Kwa mfano, jukumu la kufanya kazi ya Weighbridge tumepewa kwa sheria. Kenya Roads Act section 4(2) imetupatia jukumu ya kujenga barabara, to build, to construct, rehabilitate, maintain, upgrade national trunk roads. Tukapewa kazi ya kucollect data, tukapewa kazi ya kupima magari na kuensure kuwa uzito wa magari ambayo yanatumika barabarani ni uzito ambao umekubaliwa kwa sheria. Tumepia pewa jukumu, nilisikia ikisemekana kuwa pia mko na challenge, kuangalia kuwa road reserve iko clear, hakuna encroachment, watu wajajenga vibanda kando kando ya barabara, ambayo anything that it will cause an obstruction so that you do not enjoy driving on the road. The road should have a lot of clearance on both sides. Na by the way, leo tutajua barabara ni nini. Sawa sawa? Let's just move. So tuko na kazi nyingi ambayo tumepewa kwa sheria. Previous? About yes. Sa leo nataka tujue barabara ni nini. Just go to the previous one. Allow me to ask you a question. Ndugire kuuliza, mimi nataka kuuliza. Barabara ni nini? Tumekuwa tukisema barabara, uzito wa barabara, barabara. Barabara ni nini? Kwa lugha, the simplest language, please. A volunteer? Njia. Njia, naam. Barabara? Road. Barabara ni road, yes. Barabara ni nini? Barabara ni barabara. Barabara ni nini? Yenye sio barabara, sio road, sio njia. Barabara ni nini? Ni mpito. Mpito. Sawa. Sa leo nataka kuwapatia the correct definition about what the law says a road is. We are right. Hizo vitu zote tumesema road, njia, mpito ni correct. But the road has been defined in law. And the definition is so wide. Kuna sheria kadha wa kadha ambazo zimedefine barabara, lakini hazija define barabara poa. Kenya Roads Act imesema tu barabara ni barabara. Venye mmesema. Kuna hii sheria pia inasema Public Roads and Roads of Access Act. Pia imesema a public road ni nini. Lakini inakudefainia lakini haikuambii ni nini. The best is actually in the Traffic Act. The Traffic Act is the best definition ya barabara. Inasema kuwa barabara inamaanisha any public, please note, any public road within the meaning of that law and includes any other road or way, venye walisema njia yoyote ile ingine, quaff, car park, footpath,
Bridle path nitai break down, on which vehicles are capable of traveling and to which the public has access. Inamaanisha hivi. Parking lot, si ni car park? That is a road according to the law. Footpath, pahali ambapo pedestrian watu wanatembea. Yes? Kuna pia zile roads na preferred route. Unaonanga mali watu wanakatakata nyasi inapotea, si ndio? If people decide to cross a certain place, watu wanatembea preferred route, wakitembea footpath. Nyasi inaisha hapo, unapata mtu yote anataka kwenda hapo, atakuwa naona hiyo ndio njia. That is a road. A bridle path, pahali ambapo mifugo wanatembea. Wakienda pale kwa deep, kukunywa maji, it's a bridle path. Previously ilikuwa for horses, but pahali ambapo pia mifugo wanatembea ni barabara. As long as ina uwezekano wa gari kupita na haiko kwa shamba ya mtu binafsi, hiyo ni barabara. So anywhere yenye gari inaweza pita na sio shamba ya mtu binafsi, na ni car park, footpath, bridle path, njia, hizo zote ni barabara. Ukiangalia definition ya sheria, imekwambia lami ni barabara, imekwambia maram ni barabara, imekwambia simiti ni barabara. It does not tell you the method of construction. It just tells you bora gari inaweza pita na haiko kwa shamba ya mtu binafsi, hiyo ni nini? Barabara. I hope we are clear. Najua kutakuwa na maswali, I hope nimeaddress, si ndio? Juu wakati mwingine tukifanya mobile, hasa tunaulizwa, mbona mnaingia kwa hizi barabara zenye si za lami? Hizi si barabara zenu, si ndio? Yes, today tumejua maana ya barabara. Natumai hatutakuwa na hiyo swali tena. Can move on. So as Engineer Ndugira alikuwa amesema tuko na barabara kadha wa kadha. Barabara ziko classified. Yes, hiyo ni kazi ya minister, anafanya classification ya barabara. Classification, various aspects go into hiyo kazi ya classification. Ndio utasikia kuna class A road, class B, class C, class S, class CC, class CD. Ziko classes tofauti tofauti. Sasa kama KENHA tuko na class S, class A na class B roads. Class S, I think this is currently the only road that has been classified as a class S road. We are hoping that the expressway tukipewa itakuwa pia class S. It covers 40 kilometers, it's tarmacked 100%. Then we have class A roads. By the way, class A zina join border points. Yeah? Entry and exit points into the country, na zina include barabara ziko ndani ya port na airports. Alafu tuko na class B roads zenye engineer alisema ni zile barabara ambazo zina join places of national importance, the previous provincial headquarters. Yeah? Alipeana example ya kutoka hapo ukienda Nyeri. Nyeri is a place of national importance. That is a class B road. Now the interesting part, the assumption has always been KENHA tuko na barabara za lami. For your information, class A roads only 4,900 kilometers iko na lami. Haina lami na ni class A. Class B roads almost half and half. So mtu asiwahi sema KENHA hawana barabara yenye sio ya lami, tuko nazo. Sawa sawa? Yes. So I was just trying to address an issue yenye is usually a challenge to us, especially kwa mobile. Sawa sawa? We can move on. I'll not address this. Engineer, I think ameongelea vizuri sana. Can move next. I just wanted to give you this as an example. Engineer gave an example of overload causing damages to bridges. This is a very small bridge. Ukiangalia hata materials ambazo zimetumika kutengeneza hii, it's a very small bridge. Haifai kubeba trailer. This is a trailer, by the way. It's a tanker. Imebeba molasses. This was 2016 in Webuye. Ukiangalia naona watu wako stranded. So hii si bridge ambayo inafaa ibebe uzito kama huu. So these are some of the actual damages ambazo tuna experience wakati ambao magari mazito yametumika kwa hizi bridge. Yeah? So engineer kianza presentation aliwaambia mambo ya axle. Axle is actually defined kwa sheria, lakini najua nikifanya kwa picha tutaelewana zaidi. Sasa hiyo ndio axle, ile chuma ambayo inashika mguu huku na huku. Yeah?
Tumeelewa? Yes. Sasa hii ndio ina transmit uzito wa gari kwenye barabara because this is the wheel. Barabara iko hapa, si ndio? Sasa hii uzito yote inafinyiliwa chini na imebeba uzito, ina transmit kwa mguu huku na huku, ndio inaenda kwa barabara. That is an axle in terms of a diagram. But hata sheria imedefine axle ni nini. Hapa tunaona nini? Punda mwenye amechoka, si ndio? Punda amegoma, si ndio? Unadhani anagoma kwa nini? Uzito. Amelemewa. Hata barabara usare wakati mwingine. Yes, uzito ikizidi sana, tunaona axle iko hapa. Uzito ikizidi sana, barabara pia ina give up. Sawa sawa? To the most interesting part of our training today. Gari inafaa ibebe uzito kiasi gani? Naona mmekuja hapa na magari. I'm seeing most of your vehicles ni magari ya axle ngapi? 2. Nataka leo tujue, niko na FVZ, niko na FRR, niko na Tata 3 axle, niko na HR, niko na Shackman, niko na FAO, niko na HO, inafaa ibebe uzito kiasi gani? Na nitajua vipi? Si ndio? Yes. Sasa sheria imepeana a very simple method ambayo tunaweza jua nayo uzito wa magari. Sheria inasema hivi. Tutumie hii gari kama mfano. Hii Isuzu inatuangalia hivi. It's a 2 axle truck, isn't it? Axle ya kwanza ni axle moja na iko na taya moja huku na taya ingine hivi. Na ni taya ya kawaida. Taya ya kawaida kwa sheria inaitwa conventional tire. It has 315 millimeters kurudi chini. Sawa width ya tire. If you look at tire, inakuanga na maandishi fulani, si ndio? Maandishi hayo, they communicate something. They tell you when the tire was manufactured. They tell you how much pressure you should put in it, isn't it? They tell you rim size inafaa ikuwe ngapi, vitu kama hivyo, si ndio? Yes. Sasa ukiangalia pia inakwambia diameter ya hiyo tire ni ngapi. Rim size yake ni ngapi. Width ya hiyo tire ni ngapi. Pressure inafaa ingie kwa hiyo tire ni ngapi. Kama madereva, take an interest, usome hizo vitu ziko kwa tire. Sawa sawa? Sasa conventional tires hizi za kawaida. Yeah? Ikiwa a single axle with 2 conventional tires, sheria imesema haifai kubeba more than 8 metric tons, 8,000 kilograms. Ikakupatia tena a further clarification ikikwambia if it is a steering axle, the maximum it can carry ni single axle with 2 conventional tires. Haiwezi beba more than tani 8. Sawa? Sasa kama hii gari, hiyo axle ya kwanza, uzito ambao inasomeka hapo kama gari inapima, haifai kupita tani ngapi? 8. Tumesikizana? Lakini pia gari yenye iko na axle tu moja huko nyuma na iko na miguu miwili, ideally inafaa pia ibebe tani ngapi? 8. Lakini sasa ukiangalia ile gari, mguu ya nyuma iko na axle moja na iko na tires 4. Yes? It's still a single axle with 4 conventional tires. By the way, ukitaka kuelewa overload, unajua kitu inaitwa surface area na pressure ratios. Sawa? I want a volunteer to be my boyfriend for today. Wacha nichague. You're my boyfriend for today. Yes, you can't believe it. Yes. Now he's my boyfriend. We are in this scenario. Tumeenda Dunda. Tuende Dunda wapi? Sawa, tuko pale Quiver Lounge. We are dancing. I'm wearing stilettos, very sharp shoes, eh? Nimevaa ile mini na tu viatu tuko very pointed. I step on you. Drinks zitakuja ama zita pause kidogo? Ita pause, ndio? Yes. Then kuna siku nimevaa sport shoe, hata nitakukanyagelia hivi na tu dance, ndio? Yes, iko sawa, ndio? Uzito wangu iko constant, lakini surface area in contact with you iko different, ndio? Take a seat. The same too na hii mambo ya overload. Yes? The more the number of axle, the longer the vehicle.
the more that vehicle is able to safely transmit a bigger load to the ground surface. So the boyfriend is the road. Me, I'm the load. So there's a road and there's a load. My load is constant. Kama ninakuanga 100 kilos, bado niko 100 kilos, whether nimevaa high heels ama sport shoes, si ndio? Lakini ile siku hii 100 itaingia kwa mguu yake na stiletto, ataumia. Si ndio? Yes. So tutaona hii analogy tukiendelea. The same na hile. Single axle. Sasa iko na miguu miwili huku, miwili huku. Total of 4 tires. 2. Sheria imeipatia a maximum of 10 metric tons. Sawa? Another thing, I'll divert kidogo. Nani ambaye angalia logbook ya gari kwa umakini? Logbook yote ya gari, especially ya hizi lori. Logbook, for purposes of our training today, kuna kitu inaitwa tare weight, kuna kitu inaitwa gross vehicle weight, kuna kitu inaitwa load capacity, kitu ambayo kwa lugha ya mtaa mnaita payload. Si ndio? Tare weight ni nini? Tare weight. Changamke, tare weight ni? Mnajua, hiyo kitu yes, what is tare weight ya gari? Uzito wa gari? Dry. Uzito wa gari kama haijabeba. Naam. Ikiwa na spare. Yes, ni tu gari bila kitu, si ndio? Lakini spare. Iko na spare tire. But then I have a question for you. This is an Isuzu what? A VR. Ikitoka brand new from Isuzu, how does it come? Brand new, sini cabin na chassis. Na by that time siko na logbook. Unadhani hiyo tire weight iko accurate? Because naona mtawekelea hiyo back part ikuwe ya either hiyo body ya nyuma, either ikuwe ya takataka ama tu ile body ya agro. Watu wa Creta watawatengenezea body, mtaenda Sahota watengenezee body, trans trailer, si ndio? Tire weight ya gari ambayo iko kwa logbook ni cabin na chassis. Sawa sawa? Yes. Na Isuzu wakitengeneza gari yao, nani tena anatengeneza 2 axle kwa market? Mitsubishi, they do, si ndio? Nani tena anatengeneza 2 axle? Which other 2 axle? Tata have a 2 axle? Tata have 2 axle? I've only seen a 3, I've not seen a 2 axle. Yes, but kuna other manufacturers wa gari za 2 axle. Sio Isuzu peke yao, si ndio? So unajiuliza, tare weight ya hii gari, I want to use your car, your vehicles, I hope mnazijua. Tare weight ya hii gari ni ngapi? Kwa logbook. Ukimagine, it does not need to be accurate. I just want us to give an example. Tare weight ni ngapi? Approximately 7, 6.8, 6.5. Let's work with 6.5. Let's even work with 6. 6.5 to be safe. Sawa? Mtu amekumbuka hiyo. Load capacity. What is the load capacity ya gari kwa logbook? Inamaanisha nini load capacity? Uzito ambao wa mzigo ambao gari inakubaliwa kubeba, si ndio? Na manufacturer anakuambia tunatengeneza hii Isuzu FVR 2 axle gross vehicle nini tare weight yake 6.5. Payload ama load capacity wameipatia ngapi? Kwa logbook. Kwa logbook. Wachana na sheria, unasema ya sheria. Nasema logbook. Mimi niko basic. Kwa mlango. Payload, sio gross vehicle weight. Ziko different. Load capacity ile yenye imeandikwa LC. Sasa leo unataka kuambia kitu, jua gari yako kama dereva. Hiyo sijaona kwa sababu najua hiyo ni manufacturer ana specify. Yes. Lakini kwa gari kwa mlango yenye sheria yenye mimi nasoma. Tare weight ya gari, load capacity na gross. So jua gari yako. Angalia tu kwa kazi, angalia even private. Sawa? Yes. Nikwambie kwa nini? Leo utakuwa na ile license inaitwa BCE. Siku hizi inaitwa nini? Siku hizi inaitwa nini kwa hii new system ya digital licenses? Inaitwa
B? Hata mjui baba. Yes. Then ukitaka kuendesha trailer, you need to go for an upgrade, si ndio? Yes. If you need to endesha, let's say a 10-wheeler or a what? Ili ingine inaitwanga 20 mguu ya 24. You need a different license, si ndio? What will inform that? Ujue gari ambayo unaweza kuendesha. Anyway, nilikuwa nimedigress kidogo. So as I was telling you, kuna tail weight, kuna load capacity, then kuna kitu inaitwa gross vehicle weight. Gross vehicle weight ni uzito wa gari, uzito wa mzigo, uzito wa mafuta, dereva, abiria wake, kila kitu ambayo iko kwa gari inaitwa gross. Kama sisi watu wa barabara, KENHA, tunakuwa concerned na vitu ngapi? Gross ya gari na axle weight ya gari. Kwa sababu nilikuwa nikidefinia axle, niliwaambia axle ndio inafinyilia barabara. It is the one yenye ina transmit load kwa barabara. Alafu kuna sasa gross. Na tumesema gross ni uzito wa gari ikiwa empty. Tail weight plus load, mzigo yoyote ambayo imebebwa kwa gari pamoja na uzito wa mafuta na uzito wa dereva na abiria. The reason why nawaambia hivyo ni pale Weighbridge wakati mwingine unapima gari, unakuja, unapima, unapatikana uko na uzito. Maybe ulikuwa umebeba watu wawili kwa cabin. Then hao watu wako wawili wanashuka, unakuja unapima tena, gari yako inakuwa compliant. Unaanza kusema mizani iko na shida. Mizani haina shida. Sawa? Mizani inapima ile uzito ambayo ilipewa. So nataka tuelewe, tuko na gross vehicle weight kwa Weighbridge na tuko na axle weights. Another thing nataka pia tujue kuhusu uzito. 2 axle truck ya Isuzu iko na tail weight yake, load capacity yake watu wa Isuzu wameipatia. Isuzu wako na 2 axle gani tena apart from FVR? FSR, FRR, 2 axle, FVZ ni 3. 2 axle, kuna FRR, FH ni ya watu gani? Mitsubishi, yes. FSR ni ya watu gani? Isuzu. FRR ni ya watu gani? Isuzu. Tail weight ya hizo gari mbili zinafanana? FSR na FVR. Tail weight. Load capacity? Haziko sawa. FSR, I think tail weight yake I think is 4,500. FRR tail weight yake ni 4,800. Much lower than this vehicle you have. But all of them are 2 axle truck. Do you think Isuzu wameipatia same limit na hii? Most likely they've given it a lesser limit in terms of the load it can carry. But now where the law comes in, the law comes in to provide a uniform playing ground for all 2 axle trucks. So that's why I'm telling you, ikuwe 2 axle ya Isuzu, ikuwe ya Mitsubishi, ikuwe sijui ya which company, the law haijali inasema if it has it's a 2 axle truck, the first axle, which is the steering axle, should not carry more than 8 tons. If it's a single axle with 2 tires, the second axle yenye iko na 4 tires haifai kubeba more than 10 tons. To come up with the gross vehicle weight, engineer aliwaambia tuko na ile mizani napima axle by axle. To come up na gross vehicle weight, unajumuisha axle 1 iko na uzito kiasi gani, axle 2 iko na uzito kiasi gani, alafu unajua. That is why to axle kwa sheria imekubaliwa kubeba 18,000 kilograms kwa sababu ni 8 plus 10 ile ya nyuma. Tumesikilizana? Tuende kwa 3 axle truck. I think I saw this one. It's a 3 axle? This one? It's an FVZ, si ndio? It's a 3 axle truck, si ndio? Iko na ile mguu moja, alafu steering axle yenye iko na mguu na mguu. Acha nionyeshe na picha. I think let's go next. There's niko na some few for S. It's a vehicle like this one. Actually, this is an extract ya sheria. Sheria iko very detailed, paka inakuchorea picha. Ndio usiseme ilikuwa ikakuwa nadhani, hapana, unakaa ukijua. As I've told you, hii ni 2 axle truck, single axle, alafu iko na miguu 4. Unaona? Imempatia 10 tons. We are now on this vehicle. This is a 3 axle truck. Ile VZ.
iko na hii steering axle 8 tons. Alafu sasa hapa inakuwa interesting. Inakuwa na hii axle na hii axle. Sasa hapa sheria inaleta kitu inaitwa axle groupings. Sawa sawa? Kwa hizi groupings tuko na ile tulikuwa tunaita single, iko moja, si ndio? Then kuna vitu tunaita tandem. 2 closely spaced axles. Then kuna kitu inaitwa tridem kwa trailer. Naona trailer pale tutaenda kuziona practically. But kwa theory pia nataka tuelewe. Sawa? I told you it's the most interesting part. Msilale. Sawa? Sasa hiyo imekubaliwa tani 18. Kama iko na 2 closely spaced axles yenye iko na tires ngapi? How many tires? 8 tires. Imekubaliwa tani ngapi? 18. Uki-add 18 plus 8 unapata 26. That is the GVW allowed for a 3-axle truck. Ikue ya Tata, ikue ya Eicher, ikue Shackman, ikue FVZ hii yenye mko nayo kama hii yenu. Any 3-axle truck haifai kubeba more than 26 tons total tire weight plus load capacity. Another thing, when you're making decision, now this is to the county government, when you make a decision on gari, unanunua gari aina gani, jua ni gari itafanya kazi gani. For example, kama ni gari ya takataka, unataka inabeba as much as possible, si ndio? So that it makes economic sense to you, isn't it? Yes. So as you make a choice, look for a light vehicle that has a big load capacity. For example, Tata, kuna magari pale tukiona kwa mobile, tunaachana na zingine tunazifuata juu tuko guaranteed hii gari ni mzito. Ukiona Shackman kwa barabara, ukiona Eicher, ukiona FAO, hata ile karai yake ni kubwa, si ndio? Unaiona tu hivi, hiyo gari hata ikiwa empty ni tani 10. Yes? It is very heavy. Yeah? Mlango ya Tata peke yake unaambiwa ni tani 2. Mlango hiyo ya nyuma, si ndio? Yes, ni gari kubwa. It's actually a dump truck. Si gari ya barabara. Ni gari ya kware, kwa timbo huko na kwa mine. Yeah? Yes, na ukiangalia ni gari za mchina za kazi. Hasa. Si gari za barabara. Hiyo si gari ya barabara, lakini sisi tumenunua juu tukaambiwa hii ndio punda kazi, anavuta mzigo kuvuta. Si ndio? Hakuna mahali haizi enda, hakuna mahali haizi toka. Kiingia mteremko unatoka, iko na nguvu, lakini inaharibu barabara. Sasa hata kama wenye tunanunua magari, tujue tunanunua magari aina gani ya kufanya kazi gani. Previous. So I think hizo ndio magari mingi ambazo mko nazo, lakini there's an aspect I want to address. Pia kuna magari ambayo iko na tires zinaitwa super single. Tires ambazo ni 385 mm in width kwenda juu. In fact, saa hii tuko na ingine pana zaidi. It's called a super single wide, 445 mm kwenda juu. Tire pana kabisa. Hizo tire ni mzuri. Zinakupatia uwezo wa kubeba mzigo zaidi. Sawa? Haya, because I told you ni issue ya surface area na pressure. Sasa the wider the surface area, the lower the pressure. Si ndio? Tuko na kitu pia tunaita liftable axle. Gari ambazo ziko na miguu zinaweza jiinua juu. Terrier. I don't know if you have them. You don't have them. Yes, but in case mtaziona kwa barabara ama utakuwa na an opportunity to drive one, I want you to be aware, those are one of the vehicles zinatusumbua sana kwa barabara kwa sababu they are misusing hiyo mechanism ya kuinua. Sawa? So because you don't have them, I'll not address. Watainua wakifika kwa barabara, lakini wakikuja hapa wanaweka chini. Sasa hizo gari venye zimetengenezwa, they have something called an automatic drop down mechanism. Hiyo gari kisense load, it has sensors. Ikisense tu imepakiwa mizigo hivi, hiyo axle inafai kuwa inashuka. Unafuata hiyo axle ikifika tani 6 tu hivi, inaanza kuteremka yenyewe. Kuna threshold ya uzito, ikifika kwa hiyo axle, it drops down, inashika barabara. Kumaanisha utapata gari ni 6 axle. Kama ile
zile tunaona zile gari ndefu, ile trailer tunaona pale yenye iko na container, that's a 6 axle truck. Utahesabu 1 2 3 4 5 6. Kuna hiyo mguu moja iko solo, then kuna hizi mbili, and then kuna hizi ziko tatu, si ndio? Yes. So utapata pale place ziko mbili, kuna moja inainua. Wakati mwingine utaona hata kwa hii group yenye kuna tatu, kuna kambele ama kanyuma kanaweza inuka. So utapata hiyo gari venye imetengenezwa kutoka kwa manufacturer, ikipakiwa mzigo a certain threshold, hiyo kitu inaanguka chini, hiyo gari inakuwa na 6 axle. Lakini wakati dereva sasa anasema ati akiinua hiyo axle gari inakuwa nyepesi. Nani ameendesha trailer ya liftable axle? I don't know the theory if it's true, but nimeongea na madereva wananiambia wanasikia gari iko nyepesi, gari haitelezi, inaweza panda mlima vizuri, inakuwa easy to control. I don't know how true it is. Lakini pia kuna wenye wanakwambia hiyo kitu ina save fuel, ndio sasa nikifika place X naweza nyonya mafuta nipate ka allowance kidogo. Unanielewa? Sijui kama ni ukweli, mimi nasema tu venye nimeambiwa. So hizo gari zinaharibu barabara kwa sababu hii. Wakati imeinua axle na iko na uzito ambao ni ya 6 axle, only 5 axles zinashika ground. So limit ya 5 axle sio kama limit ya 6 axle. Unapata kama hiyo gari, kama hiyo ya kuinua, limit yake ni 47,750. Lakini wakati imeinua ikakuwa 5 axle, limit yake inashuka inakuwa 42,000, sorry. So 42,000 unapata already alikuwa shabeba mzigo ya 47,750. Si anaharibu barabara. Atakuwa na overload ya kama tani 5. So those driver held mechanisms ndio zina twist sana kwa barabara. Hata virtual weighbridges particularly, the biggest culprit ni hizo. Juu wanainua, wanadhani hakuna mtu anaona, then wakifika kwa weighbridge wanaziteremsha, wanapima, tena wanaenda wakiinua. But you know virtual inawapick venye wako. Sawa sawa? So I think tumeelewa. So mkae mkijua 2 axle inafaa ibebe 18, 3 axle inafaa ibebe 26. Mko na double steering, ile 4 axle. Do you have double steering? You don't have? Sawa, so I'll not address it. But double steering pia ni gari ya rigid chassis, imekubaliwa kubeba tani 30. Sasa double steering ya kawaida, ile group iko na drive na steering axle. Sisi ziko mbili pale mbele. Alafu tena kuna axle, I think I have a photo of it, kama hii. Yeah. Yes. You explain. Yes. But this is not the best. Just go here. This one has super single. Yes, just go to the next. Next. Yes, this one. Kama double steering itakuwa hii na hii, hii na hii. Iko na 4 axles. As I told you, tukianza nyuma, hii itakubaliwa tani ngapi? 18. Ikiwa na tires ngapi? 8. 2 axle na tires 8 za kawaida. Then kuna hii double steering. Remember niliwaambia driving axle, ile steering axle haifai kuwa na more than 8 tons. Haijalishi ni aina gani, hata kama ni super single, haifai kubeba more than 8 tons. Kwa sheria sasa hizi mbili pamoja zimepewa tani 12. But remember niliwaambia hii ya kwanza haijakubaliwa kupita tani ngapi? 8. Sasa hii itachukua tani 8, sasa hii imekuwa disadvantaged. But kwa total hii gari haifai kubeba more than 30. Sawa? So 2 axle ni 18, 3 axle 26, 4 axle ni 30. Sawa? I think hapo tumemaliza. So I'll go to dimensions. Sheria iko na width, length, height ya gari ya kawaida. What the law talks about as a normal vehicle. Ukipima urefu wa gari, height ya gari, unadhani unapima kutoka wapi mpaka wapi? Let's just use this as an example. Height, tukitaka kupima height ya hii gari, tunapima wapi mpaka wapi? Kwa lami mpaka juu. The highest point either of hiyo gari ama mzigo ikiendelea kwenda juu. Sawa? Kutoka kwa road surface, kwa lami chini, gari haipimi kutoka hapa ama hapa, inapima kutoka kwa
kwa lami, kwa ground surface mpaka juu. Sawa? Na hiyo juu inaweza kuwa mwisho wa gari, ama kama imebeba mzigo inatokezea huko juu. Kama wale wanabeba plastics, mattresses, nyasi, si mzigo inaenda ikiendelea juu mpaka the highest point huko juu. Hiyo urefu haifai kupita 4.3 meters kwa sheria ya ESC na 4.2 meters kwa sheria ya traffic. Lakini kwa sababu authority tuna apply both traffic na ESC, most of the time tunaangalia ile the highest one, 4.3 meters. Na high cube containers? Same. Okay. Yes. Any vehicle haifai kupita 4.3 meters from the ground surface to the highest point of the vehicle or the load. Then tuko na width. Tunapimaje width ya gari? Width. How do you measure width of a vehicle? Toka wapi mpaka wapi? Hapa mpaka hapa, kwa side mirror, kwa hii mguu ya tatu nje. Width, unono. Tunafaa kupima hii gari side to side, lakini side mirror zake hazifai kutoka more than 15 centimeters outward. Hivi 15, but imekubaliwa up to 20. Kuna magari ambayo unaona kama basi. Unaona kama hii mirror yenu hii? Unaona hii mirror yenu hii? Hiyo mirror iko pale juu hiyo. Kuna mirrors zinatokezea kwanza za basi. Unapata zimetokezea up to 20 centimeters, ama zile za juu zikiangalia hivi zimekubaliwa kutokezea nje mpaka 20 centimeters, but kwa kawaida 15 centimeters. Lakini gari kwa width haifai kupita 2.65 meters. Unadhani sheria inasema width haifai kutoka, kitu yote ambayo imebebwa kwa gari haifai kutoka nje ya side mirror. Kwa nini? Side mirror kazi yake ni gani? Kuona. Si ndio macho yako kwa barabara? Naam, so hakufai kukuwa na kitu yote na kuzuilia side mirror yako kwa width. You know you are compromised, huwezi overtake, huwezi ona mtu ako nyuma yako na behave aje. Hatari yote ikikuja nyuma huwezi, you can't do anything because you're not seeing it. Sawa. Length sasa ni interesting. Length tuko na magari categories 3. Tuko na kitu ambayo sheria inaita rigid chassis vehicle. Kama hizi zenu 2 axle, 3 axle, 4 axles. Gari ambayo iko na a single continuous chassis. Chassis yake ni moja. 2 axle, 3 axle na 4 axle. Yes? Then tuko pia na gari ambazo zinaitwa articulated vehicles. I think there's a cable, there's a table next. Articulated vehicles ni trailers. This semi-trailers. Iko na prime mover na iko na trailer. Next. Sawa. Then tuko na magari ambayo tunaita combination of vehicles. Magari mawili ambayo yamekuwa joined na a drawbar. Just next. Yes, these are what I'm talking about. We have the rigid chassis vehicles, we have the articulated vehicles, and then the combination. Hizi zimekombiniwa na drawbar. Pulling. Mshaona gari inavuta katoto kale nyuma. Pulling. Simeziona? Yes, hizo ndo zinaitwa combination. So length zimekubaliwa ni hizi. Rigid chassis 12 meters. Na ukipima length ya gari unapima from front number plate to the most to the rear. Sawa? Of the load or of the vehicle. Same na utapima prime mover number plate ya mbele mpaka trailer nyuma. Hiyo ndio length ya gari. Sawa? So I think we've addressed this. Then the most interesting part ni kitu inaitwa projecting load limits. Gari ambayo inabeba mzigo imetokezea nje ya gari. Sheria inakubalia itokezee kiasi gani ya kawaida. Kwa sheria ya ESC imekukubalia 1.25 meters to project front or rear. Haifai kupita 1.25 meters. Mnasema mnafanya recovery, kazi ya emergency works nini, saa zingine mnabeba posts. Si ndio? Posts za stima, posts za for whatever reason. So zinatokezea nje ya gari, mbele ama nyuma. Saa zingine mbele na nyuma. Sheria imekukubalia up to what extent? Umekubalia 1.25 meters. Lakini Traffic Act imekukubalia up to 1.8 meters.
beyond overall length of the vehicle. Lakini ikakwambia ukibeba hiyo 1.8 weka kitambaa, a red conspicuous marking at the rear extremity of that vehicle when you're traveling during the day, and a red flashing light when you're traveling at night. But wakati mwingine pia tunajua kuwa unaweza kutaka kusafirisha kitu ambacho imeexceed hizi dimensions za kawaida. That is when now you need a permit. Ile permit ambayo engineer alikuwa anaongelea. That permit allows you to do two things. It allows you to carry a load which would have been illegal for you to carry. Remember tumesema dimension 2.65 width, 4.3 height, 12.5 meters length. Si ndio? Ikipita unafaa ukuwe na permit. Na hiyo permit sasa lazima utembee nayo kila wakati gari yako imepita. Without exception. Kila wakati unafaa ukuwe nayo kwa gari kama dereva. So I think I've handled the issue of dimension. The only thing pia nataka kuambia, sheria inasema number of axles kwa hizi rigid chassis vehicles. Yes? Yeah? Tumesema rigid chassis ni kama hizi zenye mko nazo. Ziko controlled. Gari for example kama hiyo double steering yenye tulikuwa tunasema haifai kuwa na axle 3 huko nyuma. That is why unaona ni 2 pale mbele na 2 nyuma. Haifai kuwa na axle 3 kwa hiyo group ingine. Sheria imekataa. Yeah? So na kwa group moja kama ile ya trailer, utaona trailer yenye iko na more than 3 axles. Magari ambayo iko na more than 3 axles pale zinaitwa special purpose vehicles. Utaona magari modular trailers, mmeziona kama hizi. Mmeona vitu kama hizi zikisafirishwa? Yes, now these are modular trailers. Utapata iko na tumgu twingi mpaka huku ndani na zote zinaweza kukata. So haina hiyo shearing effect. Kwa sababu kwa gari utapata axle ya mbele na maybe ya nyuma zina power gari, alafu zingine zinavurutwa hivi kama mkokoteni. So gari ikikata kona inajivuruta hivi, si ndio? Ukiona pali gari kubwa zina turn, utapata kuna effect kwa barabara. Hiyo ni shearing effect ya barabara. To limit your shearing, hizi modular trailers zipo kusafirisha extraordinary cargo. Yes, because we have to transport them. This is another one. Lakini regime ya hizi gari ni tofauti. I'm telling you because you've said you might have emergency and evacuation works. The regime of these vehicles is different. These vehicles, before you purchase them or use them on the road or import them, you need to undergo something called a pre-registration inspection. Na kuna committee constituted, membership ni NTSA, Ministry, KENHA, National Police Service. They sit, you make an application to them to exempt you so that you can own this vehicle and use it on our roads. So you'll do an application to them, watakufanyia hiyo pre-registration inspection, wakikupitishia utakuwa na number plate and they will gazette you. So we'll have a gazette notice for your vehicle. That gazette notice is what you will now use to apply to KENHA, give you a permit. Because if you look at this vehicle, it has passed the length tumeongelea, si ndio? Na gari by the way, yenye imekubaliwa kwa barabara ya kawaida, yenye haihitaji permit, haifai kupita axle 7. Hii imepita, si ndio? So ndio akuwe kwa barabara lazima pia yeye akuwe na permit. Sawa sawa? Uzito kabisa yenye imekubaliwa kwa barabara kwa gari ya axle 7 ni 56 tons. Hii kitu itakuwa na matani 100. Yeah? Lakini lazima isafirishwe. So what do we do? Tuwezi mkataza, tuwezi mwambia haya ile Antonov, ile ndege ya kusafirisha mizigo la. Lazima atatembea kwa barabara. Atakuja sasa kwetu afanye apply for an exemption permit. Permit ni transporter ndio ana apply permit kwa sababu yeye ndiye anajua pahali anapita, yeye ndiye yako na gari, yeye ndiye yako na mzigo, yeye ndiye anajua pahali anaenda. Si ndio? Yes, so yeye ndiye ana apply permit. Magari kama haya hatutaki kuyaona kwa barabara kwa sababu they are actually yanakiuka sheria. Kama huyu alishikwa pale Gilgil, iko huko. Is it safe? No. It is not, especially at night. It is not safe. An interesting scenario now, this one I want you to see. Issue hii gari inaweza kuwa nayo ni height. Si ndio?
but projection haijatokezea. Lakini the next photo I think you'll see imetokezea nyuma pia. This was a live illustration of what can happen ukibeba hizi posts vibaya. Imagine kama wewe ndio ulikuwa unaendesha gari nyuma hapa. Dereva ako pale juu. Amepeperushwa kujuu. Hapa ilikuwa wapi? Nyahururu. Hiyo barabara ya Nyahururu. Yes. So wewe kama dereva uko huko juu, you feel so stranded. Ama uko tu poa ati unapepea. Ni kama yule Buddha. Are you safe? You can't control the vehicle. These are some of the risks and hazards that are there. Hii utabeba mzigo umeenda, lakini kuna gari ndogo iko nyuma yako. Mtu amebeba familia yake. It's actually a risk. Wewe utaumia, hata pengine gari itagonga au uta notice imekugonga juu itakuwa nyuma yako, lakini utakuwa umesababisha hatari kwa watu wengine. This is also another one. Yeah, what is the discussion in parliament? And they come up wanasema hii kitu ni it's a risk. Utapata for example places zenye wana transport sugar cane. Utapata the single source of the largest number of accident itakuwa stalled sugarcane trucks. Lakini nataka kuemphasize vitu viwili. Hapa ni traffic act. Mtu alisema na gari yangu ikiwa empty. Nataka kukusomea sheria. Kwa wale wanauliza gari empty. Inasema hakuna motor vehicle, hakuna gari ambayo ina uzito ama dimensions. Whether ina mzigo, it's laden or unladen, it should not exceed the maximum weights or dimensions provided for such vehicles in law. Yes? Hii kwanza ni uzito na dimension. Haufai kupita. Kama wewe ni 2 axle, unafaa ubaki pale 18. Kama wewe ni 3 axle, baki pale 26. 4 axle, baki pale 30. 5 axle, baki pale 42. 5 axle, baki pale 42. 6 axle, depending on this and type of tires, baki pahali huko. Kama ni a liftable, 47,750. Kama ni a super single, 49. Kama ni double diff, 50. Sawa? Unabaki pale. 7 axle, 56. Unabaki pale. Sheria imekataa usipite. Lakini tuko na magari special. Tuko na rigs. Do you own rigs? Drilling rigs za maji? Watu wa maji. Cranes. Hayo ni magari ambayo hazibebi mzigo lakini ni mzito. On their own. Utapata ni 3 axle ama 2 axle lakini ni mzito. Imepita uzito ambayo imekubaliwa kwa sheria. Wakili, the one we have ni flushing units. Flushing units za water companies zina exceed your weight. Yes, now I want to teach you. Mkiwa na magari kama hayo ambayo bila kubeba mzigo ni magari mazito. What you are supposed to do, that is a vehicle that requires a permit at all times. And as engineers told you, we have permits that even last you for 6 months. Yes? So you need to apply twice a year. Number 1. Number 2, you need to know how much that vehicle weighs. So we have Weighbridge facilities. Come weigh at our Weighbridge. Hiyo siku hautashikwa. As long as you give us prior notice that unit is coming to the Weighbridge. You can do that through email. We have an email, kenha@kenha.co.ke. Then you can also talk to the manager wa Weighbridge. You tell them, on such and such a date, at such and such a time, nitakuwa naleta units zangu 7. Registration number as follows. K-Watt, ama mko na hizo CG, whatever. Si ndio? Mnawapatia list ya magari. That day madereva mtaleta hizo gari kwa Weighbridge, hamtashikwa. Mtapima ndio mjue weight ni ngapi for purposes of kuapply permit. The permit has to be exact. Because the moment haiko exact, utashikwa. Kuna offense inaitwa breaching conditions za permit. Sawa? So as you said, sheria inakupatia huku lakini pia inaweza kunyang'anya na huku. Inakuwa tembea na permit. Lakini unafaa ufuate conditions. Engineer alisema ni conditional. Fuata conditions za permit. Sawa? So hiyo siku mtaleta hizo units zenu, zipimwe, zipewe tikiti, then you apply for a permit, we'll approve same day. Then hizo gari at all times must have those permits. That is clear? So gari bado imebeba mzigo ama iko empty na fai comply. Na uzito, alafu pia na dimension. Next.
Who to be charged? Kwa Traffic Act tunapewa notice to attend court. Tuko na jukumu ya kucharge dereva na any person mwenye anakuwa deemed to be a user. So kuna hatia kwa sheria ambazo huwezi charge mwenye gari. Kuna hatia ambazo unaweza charge tu dereva peke yake. Huwezi shtaki County Government of Kiambu kwa kukosa kupima gari kwa Weighbridge. Hiyo ni makosa ya dereva. Solo mtu moja. Ni mzigo yako tu na msalaba yako. I hope you are clear. There are offenses which utasaidiwa. Then kuna hatia ambayo utabekea. They're not transferable. You will carry it as your own baby. Sawa, one of them ni kuendesha gari vibaya, kukosa kuingia kwa Weighbridge, kukosa kupima. Sawa? That is what the law says. Kukosa kufuata direction signals, road signs. Your boss is not seeing the road signs. You're the one on the road you're seeing. Isn't it? Yes. An offense, by the way, is defined by place and time. So at the place of the offense, your boss was not there. The county government was not there. At the time of the offense, you are the one there. You are the one in control of the vehicle. You are the one seeing the lights. You are the one seeing the road signages. Please, mufuate sheria za barabara. Kuna hatia ambazo huwezi ekelea watu wengine. Lakini ya overload kwa sheria unaweza. Dereva anafaa achajiwe na anybody mwenye anatumia hiyo gari. User of a vehicle. Na user of a vehicle amekuwa defined kwa sheria pia. Amesemekana ni mtu ambaye ana jukumu ya kufanya maintenance ya hiyo gari ama responsible for loading of that vehicle. Who maintains your vehicles? It's the owner, isn't it? Kama magari yenu, who is responsible for maintaining them? County. It's the county. Yes. So as we'll just write you a nice fancy letter and tell you, please nominate for us a candidate to take plea in court. Yes. So we tutakushtaki, alafu tutashtaki county government. Lakini county government tuambia tupatie jina ya mtu binafsi. Abebe mzigo kwa niaba ya county. Na sio poa, ikai mzuri. Si ndio? Yes. So the long and short of it is, let us be compliant. There's a question there. Yes. Someone asked, how do you determine the weight at the source? You can do the calibration for them. Yes, engineer has told you. Kuna wakati tunabeba mzigo kule timboni. Kitu kama mchanga. It's called, mnaload wapi mkibeba mchanga? Maimahio. Na huwezi jua gari yako ati ukiload paka wapi ndio imetoshea, si ndio? Alafu mchanga ya Maimahio na maybe ya huku Thika Ukambani ni tofauti. Utapata ile ni nyepesi na ni ndogo ndogo. Hii ingine ni heavy na imetoka kwa maji, so iko na uzito. So as engineer said, we can offer to do calibration for you. Tuende huko kwa source, tuende na mizani yetu, mtu mmoja a load, tummakie. So that every time umebeba sand ya Maimahio, unajua ufai kupita hizi lines 3 ama 2. Anytime umebeba mawe ya Ndarugo, ufai kubeba more than line hivi ama pieces hivi. Lakini kwa rezi mzuri, wameshajua uzito wa, like ukitafuta 6x6, anajua hii kitu ni kilo hivi. So ukibeba hii namba, kilo yako ni hivi. But hata hiyo lazima ujue load capacity ya gari yako na tare weight. Sawa? Si lazima, ni tu ujisaidie. Unanielewa? Ndio usikwe kwa the wrong side of the law. These are some of the risks. What is happening here? Hii ni gari gani? What has happened to it? Chassis imekatika, si ndio? Hizi lori ukatika chassis ama axle kama imebebesha, si ndio? So as engineer told you, some of the effects, si barabara peke yake, the wear and tear pia ya magari yenu inakuwa juu. Maintenance cost inakuwa juu kibeba gari nzito. Sasa nitaongelea kitu kidogo. Kuna hii kitu tunaitwa penalty. Kama kuna sheria ambayo inasema kitu ni hatia, ukifanya hivi, sheria itakuhukumu hivi, ukipatikana una hatia. This Traffic Act inasema, ukibeba overload fulani, fine yako ni fulani.
Ukibeba overload yoyote, for example, ya tani 10 kwenda juu, utalipa 400,000. That is a lot of money. Kule kotini, si hata kwetu, you will be fined 400,000 shillings. Ukibeba uzito wa tani 5, utalipa 100,000. Yeah? It's a lot of money, si ndio? Hii ni pesa tungefanya nayo maneno ingine. So please be compliant. These things are very punitive. Na hii pesa ya Traffic Act inalingana na uzito wa the overload. Like if you are 1 ton, utalipa tani 10k, 2 tons, inairuka inaenda 30, hivyo hivyo. The more the overload, the more the amount you'll be paying. And there's a schedule and it is there in law. Sawa sawa? So, nikimalizia, kwa sheria, kuna powers, maybe Wanja taongelea, kuna powers fulani ambazo polisi wanatumia. Polisi akona powers ya kustop. Yes, police in uniform. Bora akona uniform. Tunajua uniform ya polisi, si ndio? Yes, a police officer in uniform has powers to stop you. Yes? Has powers to enter. Has powers to drive and has powers to cause a vehicle to be driven. Causing a vehicle to be driven includes towing, authorizing another driver mwenye kona leseni akupelekeshe gari. Sawa? Yeah. Si gari hiyo? Ni gari? Ni gari? Ni gari? Nakwambia ni gari. That is why nakwambia wenye wako hapa najua ni madereva wazuri. Wale ambao wataobey instructions of a police officer in uniform. There's a reason why I'm driving at that. We also have rogue drivers, I'm sorry. Wenye atakuwa anasimamishwa hivi, anachesiwa, anasimamishwa, anachesiwa, huyo ndio dereva tunaongelea na najua hawako hapa. Na kama alikuwa mmoja ama wawili, tunamhimizia tukimwambia sheria inasema hivi. Tafadhali T. Sawa sawa? Yes. A police officer is the only person whose hand has monetary value. Mimi hata nikiinua 2 na miguu yote, you have the option of stopping or not stopping. Unless hata nakuomba lift, uko na budi, you can choose to follow or not to follow. Si ndio? Mkono ya polisi hivi, wacha ni pesa ngapi? Mkono ya polisi hiyo mnadharau hivi. Signal akikufanyia kalamu yake hivi, akufanyia hivi, madam weka gari kando, it has monetary value. Kwa sheria tauhe 50,000 shillings. Mkono ya polisi ni 50,000. Yes. Na ukirudia makosa 70k. Akikustop ukose kustop, ufanye tena 70,000. Is it worth it? Please be obedient. That's what I'm trying to tell you. Yes. I know you're obedient. I'm just sensitizing you. Kuna pia power fulani, we make use of it. I was just highlighting a few sections of the law which are important for our operations. Kuna wakati ambao utapata gari, dereva amekataa kupima gari. Najua hao madereva hawako hapa. Lakini maybe nyinyi ni rafiki zao huko nje. Dereva kwa ustadi wake ama kwa knowledge yake anasema mimi sipimi, mtadu. Hakuna. After all nikipima gari yangu najua ni mzito. Mtadetain gari. Yeah? Section 106 of the Traffic Act inapatia polisi powers ya kutoa gari yako kwa barabara. Na tunasema gari ni namba, si ndio? Si gari ni namba. Anachukua namba plate yako na naenda nayo. Ameruhusiwa kwa sheria. They are trying to demobilize your vehicle because kwa sheria it's deemed that gari kama haina number plate haifai kuwa kwa barabara. So on that note it brings me to another offense. Muendeshe magari yakiwa na number plate na number plate iko na a designated place kuwekwa. Madereva wengine wanaweka number plate hapa kwa cabin juu hapa hivi. Mshawaona? Wanaweka hivyo kwa nini? Kwa void virtual. Virtual inasoma hata ukiweka number plate juu hapa. Hizo cameras za virtual zinapick. Kuna mtu aliwadanganya ukitoa number plate pale chini cameras zetu hata sisi tukasongesha cameras zetu. So siku hizi zinapick hiyo yote. Na sasa hii tuko na ile RFID.
hata itakuwa inachukua details zako za chassis inaenda nayo. So mchunge sana, itakuwa inachukua inspection yako. We are working on serious technologies. Tumemwambia yes, we are innovative. Yes. So utatoa namba lakini we will still identify you. So hakuna haja. Sawa. Alafu mashtaka mingi itakufuata. Hakuna haja. Nikimalizia tuko na sheria nyingine inaitwa ESC. Sitaongelea kwa undani, lakini sheria haijatofautiana sana na traffic. Zinasema the same things in terms of gari inafaa ibebe nini, uzito gani, height gani, width gani, length gani. Ni the same. Tofauti ya hii sheria na ya traffic. Hii ukiwa na overload, hautapelekwa kotini. Utaingia yard, utacorrect hiyo mzigo. Kama ilikuwa umeambiwa upange ama offload, utafanya hivyo. Na utalipa kitu inaitwa overload fee. Yenye pia iko na scale. And I'm sorry, hiyo scale iko very punitive, hasa kwa magari madogo. Na iko in dollars. Na unajua dollars hii inafanya nini? Inafanya ile kitu, si ndio? Yes. Very punitive. Unapata uko na overload ya less than 1 ton. Unaambiwa ulipe 100 na 100 and something, 118 kwenda juu. It's very punitive. Yeah? Especially kwa magari madogo. Unfortunately for you, magari madogo kwa sheria quote in quote na maengineer I think wanadhani hizi ndio gari zinaharibu barabara. Juu utapata 1 ton kwa trailer. They're very easy. The law is very easy on it. Yeah? And I'm sorry to say also in the northern corridor, magari ambayo yanapatikana sana na overload ni local trucks. Trucks za local runnings. Transit goods, it's not common. Sawa. So tufuate hii sheria. Tujue tutaenda kotini. Hata ukileta miscellaneous application, tutakuwa tu hapo kotini tukaambia tu court you lack jurisdiction. Alipe, aachiliwe. Na koti itasema lipa, waachiliwe. Currently tuko na gari anafaa tulipe 13 million. FVZ alikuwa na overload sijui ya 20 tons. Na ile iko na mtendo. Hata hiyo same. A lot of money. Tunaona sasa ameacha gari ameachana nayo. And actually kwa sheria tumekubaliwa kuuza hiyo gari after 60 days. 60 peke yake 2 months. Tunafaa kwa tunaiuza ile. Tukuuzie. Sasa tukiuza sheria inatuambia we are supposed to recover overload fee yetu na kuna kitu inaitwa parking. Parking charges accrue after the 3rd day. Na si pesa kidogo. $50 per day after the 3rd day. Hiyo ni pesa ngapi? It's a lot of money. So usiwache gari yako ikae hapa kwa Weighbridge. Ikishikwa, tafuta teketeke pesa, correct? The best, don't overload. Hii sheria iko very punitive, inatesa watu. And unfortunately inakuwa revised in 2030. Upwards. Na maximum ile mtu anaweza toa. Tuseme kwa mfano kama ile maybe gari ni ya 2 million lakini nyinyi mnadai maybe 50 million. Si tunabaki tuna gari yako tunauza yote, tunasema sasa negative. Serikali iko negative. Lakini tukiuza tubakishe pesa tunakurudishia change. Yes, please. Yes, please. Kwa traffic inakuanga imepeana load uongezee kama 500 kwenyu. Ati kwa Traffic Act inasameheanga kutoka 500 kurudi chini. Traffic Act haisamehei. Wacha nikuambie the correct thing. Nilisahau. Sheria ina acknowledge kuwa wakati mwingine ukibeba mzigo kwa gari, mzigo ina shift. Ukipanda mlima, mzigo inaanza songa ndani ya gari. Sheria inajua hiyo, ikakupatia tolerance ya 5% kwa axle peke yake. Sio kwa gross. Na sasa kama gari ya takataka tuseme kumenyesha, hiyo takataka imepata maji. Gari inakuja hapa unaambia driver asongeze nyuma na hako peke yake. Ni maji tu venye ile unyevu imeingia na imepita kidogo tu. Sasa kama gari ya serikali si una. Sasa hata wewe ukiload, unafaa uload yenye haipiti. Takataka utaload utapima na nini? You have tolerances for them? No. Utapima na nini takataka? Sawa. Na kumenyesha. Umeload kumenyesha.
Sasa inafaa mnatupea siku mbili, inakaa pale, inakauka, tunapima. Sawa, utaweka hivyo, ukae upime tena, lakini utalipa ile overload fee. Sasa imekauka maji, imekauka. Utakuwa compliant. So compliance yako ni kuikausha. Sawa? Kama kumenyesha, unabeba mzigo kukinyesha. Sasa hiyo itakuwa bahati mbaya kwako, lakini sheria itakuwa hivyo. Comply. Ama mkuwe na mesha ya kukava. To be on the safe side, cover your cargo. Haijalishi. Kama sasa madam, hiyo ni kitu kidogo una understand. Hawezi understand. Ya Wanjiko. Wanjiko anagoja. Barabara pia ni ya Wanjiko. So hiyo argument. Sasa wacha nikwambie pali macho ya huruma imekuja. Macho ya huruma imekuja ikakupatia 5%. Another thing by the way nilisahau kuambia. Gari ikipima kwa mobile. You have to be given turning ngapi? 2 tolerance. Madam, sawa? Engineer alisema hiyo ya maji inaweza mwaka maji. Ili atakataka pengine imebeba mzoga hapa mbele na uzito nataka utoe hapa mbele urudishe juu. Sasa nitakwambia just kwa tu chill. Sawa? So tumekubaliana hapo. Next, I wanted to show you a liftable axle kwa mizani. Huyu alisahau akakuja nao mpaka kwa deck. Kama mnaweza ona hivi, akainua. Gari yake ikapimwa kama 5 axle. Akipatikana ako na uzito. Sawa. Hizi sitaongelea ni the same tu na Traffic Act. Venye tulikuwa tunasema that gari haifai kupita uzito, haifai kupita dimensions. Uzito zimepeana kwa sheria, ikikaa siku 3, parking fees inachajiwa, etc. Kuna kitu nataka kukuambia pia. Sheria inasema ukishikwa kwa Weighbridge uka offload, si ndio umepatikana uko na uzito, ukalipa, uka offload, hebu uka offloadia best yako, alafu muendelee na safari pale mbele, alafu akurudishie mzigo yako, ni hatia. And unfortunately for you ukipatikana, kuna kitu inaitwa compounding. Kama ulikuwa ulipe shilingi $3 for example as overload fee, hiyo 3 itakuwa compounded by another factor of 3. 3 compounded to factor 3 itakuwa ngapi? Sitaki watu wenye walifanya arithmetic, nataka wenye walifanya mathematics. 3 compounded to a factor of 3 is 27. So unapata ulikuwa ulipe $3, unaenda kunalipa $27 kwa sababu ya kurudisha mzigo. So you're not supposed to reconstitute your cargo. Sawa? Kuna hatia mingi kwa hii sheria by the way. Na the most important one, yenye najua imefanya sana mtu tafute, najua ni hii number 1. As we told you before, gari yote yenye kuna kilo 3,500 and above kwa gross, whether gari imebeba ama haijabeba, bora iko na kilo 3,500 kwenda juu, hiyo gari lazima ipime kwa kila Weighbridge station ambayo iko kwa njia yake, as long as haijafika pali naenda. Kwa mfano, gari imetoka Isinya. Gari imetoka Isinya. Kuna Weighbridge ya Isinya, kuna Weighbridge ya Mlolongo, kuna Weighbridge ya Juja. Anatumia hiyo barabara. Lazima atapima Isinya, lazima atapima Mlolongo, na lazima apime Juja. Must, not may. Must. It's not negotiable. As long as gari yako ni 3,500 kilograms and above. Otherwise, offense ni hiyo. Being a transporter, you bypass, abscond or evade. Actually, you'll be deemed to have evaded the Weighbridge. Kuna sheria mingi, breach conditions a permit, kuforge permit, kuforge weight ticket, kutofuata masharti ya askari pale without obeying instructions of an authorized officer. Tumekuwa na kesi ambayo mtu amekuja akapatikana kana uzito, anaambiwa aende yard, yeye akashuka akafunga gari yake kwa mizani, akashuka kaenda. Ndio kukuonesha yeye ni si ndio? Hiyo ni hatia. Hakuna haja. Tutaisha tu breakdown, itatuangaisha ukweli, lakini at the end of the day you will carry that cross alone. It is not worth it. And unfortunately hizi hatia fines zake ziko juu sana. And hapo by the way kama madereva mimi nitawahurumia kwa sababu hivi. I'll give you a real life example. We have cases where
The driver goes to court, anakubali mashtaka ama anakataa, kesi inaendelea, anapatikana kuna hatia. Gari inakuwa detained, si ndio? Dereva amepatikana kuna hatia, anafaa alipe nini? Fine. Mwenye gari unajua anakuja kotini kufanya nini? Si kukulipia, anakuja kuomba gari yake. Sasa wewe ujisort, alafu yeye amechukua gari yake, ameishia, engage driver mwingine. Currently as we speak, we have drivers who are serving terms of imprisonment. We have even foreign drivers, like in Weighbridge, I think we have a Congolese, I think amemaliza term yake this year. Mwenye gari immediately the next day, yeye amefungwa leo, badala amlipie mwenzake fine. Ama aliyerudishwa chini, alikuja kaomba gari yake na kaishia. So nawaambia, this is your personal responsibility as a driver. And I think your employer has done something very commendable, bringing you here so that you can sensitize you. Mkae mkijua. By the way, sheria ni funny. You cannot be defensive with the law. Mimi ni wakili. Nawaambia, huwezi shinda sheria. Yeah? Kwa sababu wewe kwa situation yako unataka ikusaidie. Lakini kuna a bigger reason ambayo sheria iliwekwa in place. Sio mtu alikaa chini akasema sasa magari za takataka. You see, soon itakuwa takataka. Next itakuwa mtu wa mchanga anasema nimenyeshewa. Next itakuwa mtu ambeba mifugo anasema nimenyeshewa. Next itakuwa mtu amebeba cabbage anasema nimenyeshewa. Tutaacha nani? Tuache nani? The law is blind. It's supposed to apply to everybody. Sawa? Nikimalizia, umuhimu wa dimensions ni hii hapa. Si tuliona hii incident? Pale Mangu, yes. Blue Post, yes. Kabati. This is a car carrier. Ile ya Kuhn and Nagel. Wamebeba 00 mileage Toyota pickups. Hizi zilikatwa hivi zote. Nani alilose? What happened to this? Unataka kuniambia udereva hii ndio ilikuwa the best? Hakuwa na solution nyingine. It's important pia ukibeba mzigo unajua dimension ya gari yako. Hii gari for your information ilikuwa na permit. Lakini kwa permit walikuwa wamemwambia route ya kutumia. Ukiangalia hii bridge, we have bridges that are low hanging. Utapata signage inakwambia low hanging bridge ahead. Bridge maybe ni 4 meters, 4.5 meters, 5 meters. Kulingana na mzigo yako, sasa ufai kupita pale. Unafaa utafutia an alternative route. Sasa ukiangalia udereva kwa lane ya ndani. Ile ni ya ndani probably hata hakuona hiyo signage, si ndio? Sasa signage iko lakini itakaa ni kama amepuuza, hakuona kwa sababu ya lane alichukua. We also have challenges like these ones due to overloading. Hii gari ni mzito, inainuka. It's actually a video. Inainuka. It's so heavy. Inainuka juu. Yeah? Yes, ndio hiyo, inainuka. So dereva anajaribu kuirudisha chini. The vehicle is so heavy. Unaona inainuka? Can you control this vehicle? No. Yeah? So these are some of the risks. No, most of the time tunaangalia risk ya driver pia. It can happen to you, yeah? In incident I think ya last year. Haiwezi fanya kitu yote. Akifanya hivi ina float tu, si ndio? Is he able to control this vehicle? He's not, si ndio? Next. Mtu tena aliwadanganya hivi. Na tukiona watu wa mobile wanakuambia gari yako ni mzito. Mwaga. Alafu sasa unadhani umemwaga umeshinda. Kuna hii ni hatia. Kwanza ni destruction of evidence, number 1. Number 2, tutapima hii gari bado. We don't have to weigh using a scale. We will count these pieces. Na tujue weight ya moja ni ngapi. Na tukuweke uzito. So haja gani? Alafu utasema gari yangu haikupimwa. Yetu tutakuwa na uzito. Hii pia same to same. Tuite tu vijana. Rudisha mchanga ndani ya lori. Juu utatuachia pia lori by the way. Tutarudisha tu mzigo ndani, tupime na tuende na gari. Tunaambiwa police have powers to drive and cause to be driven. This is Garissa Road. These are some of the challenges we are facing. But I believe driver kama hawa hawako hapa. Si ndio? Yes. Hii ni Garissa Road. Ukiangalia hii gari kwa umakini haina number plate, haina inspection, haina insurance. Hii gari iko na chassis ya Toyota Fielder ya white.
ilifanywa tape lifting. It has a chassis number ya Toyota Fielder. So this is a criminal, anatembeza chuma barabarani. Ikisababisha hata ajali, utajua ni gari gani. And unfortunately, we kama dereva utakuwa umehepa, lakini next time it will be you or your person. Yeah? This is a video. Huyo pia alitip. Yeah? Huyo alitip akavunja gari yake. Unaona? Just to avoid the Weighbridge, the measures some drivers go to, it's not worth it. Yeah? Yeah? So aliogopa to the extent, yani heri ya tip tu hii. But can you believe me, huyu mtu alishikwa tena after 1 month na hii gari. Hata after this. What does that tell you about transporters? Wako na do. So mimi mrumi transporter. Najua wako na pesa. Hata watakataka. County iko na do. Sawa. Sawa. So these are some of the challenges. Saa zingine madereva pia wanaweka magari kwa ditch. Ndio tusiwashike. Tutavuta na breakdown. We are heavily monitored and profiled. I know you are aware, mnajua gari zetu zote, so sitaongelea. These are some of the risks tuna face kazini. Hii gari, it was how many, 1 month into work? Less than a month. 0 mileage ya Toyota. Mtu aliangushia ka FVZ kazito. Hataki ashikwe. Yes, deliberately. So these are some of the risks even as we face. Unaona hiyo cheska mnaona hapo, these are some of the risks. Hii gari ilifinyiliwa hivyo. But we thank God, kuna mtu aliumia. Lakini it shows you the extent some people, I'll say the hooligans in the transport industry are willing to go to. Yeah? These are some of the risks. Hii pia ni gari yetu. Yeah? Ilisukumwa nje ya barabara. Yeah? Hivyo. So we also suffer. So sio nyinyi peke yenu. Next, I think nikimalizia. Hii ni virtual. Just it's a video. I want you to see what the driver is doing. Huyu dereva anajua gari ni mzito. Amewacha mzigo yake pale ndio aingie kwa virtual. Kumaanisha anajua hii kitu inafanya. Sawa? And this is data we get real time. Like this was just a video we picked from. So hata gari yako ikipotea, I think of late a lot of security agencies wakifanya investigations, they engage us. We give them data. Sawa sawa. So I think kwa hayo mengi ama machache, I beg to finish my presentation there. I think I've taken a lot of time. Nitamalizia pia hapa kwa Engineer Ndugira akikwambia tunataka mabarabara kama hayo. Tutakuwa wa Kenya wazalendo. Asanteni. Good job. Thanks. Very good. Really good. So I think in terms of presentations, we'll cover them. Allow 2 or 3 to give us a small break in summary. Yes, that's where I'm coming. Because ile tulikuwa tunataka mostly first initially. And we have understood more about the laws, ndio? Yes. Sijui kama kwanza kuna maswali ama we first handle these 2 gentlemen before we close. Yes. The first just make 2 quick comments. Tunawapea 2 minutes. So I'll start with George. Start with the host. Thank you. Ndio kama kuna maswali watakuja kwa NPS na nia. I think probably we'll answer the question that has actually been up here. But because we are the people on the ground and we are the ones who are going to interact with you on a daily basis, for the gentleman who is doing the roll loaders for the county, maybe take an initiative and engage the management on the other end to ensure that your roll loaders have permits. Vile engineer amesema, apply for 1 permit for 6 months ambayo iko na equipment zenyu. So the only negotiation we'll be having is when you have an emergency na mnataka kukimbia mahali usiku. That one I'm very sure. Hiyo hata bila kuuliza maswali, hiyo probably will be given, si ndio? It is just a modality of how ukichukua 1 leave
one month leave, unaenda kukaa kwa nyumba. Saa zingine si unapewa hizo squad za huku nje. So as you drive the vehicles za county na hizo za private kule nje, ukisimamishwa na mobile, usifanye hizi vitu zinafanyika na drivers wa huko. Actually, I like the drivers who drive government vehicles. Mkisimamishwa, mnasimama. Lakini if you need to consult your boss wakati umesimamishwa na Weighbridge, just be courteous to our people. Mwambie lazima ni confirm kwa ofisi, lakini usiengage ile yenye wengine wana drive carelessly on Thika Road. Then the issues of the high speed way in motion, we've had a challenge because this is the biggest road. Tumeambiwa is a class S road, handling almost over 40,000 vehicles every 24 hours here. So what will happen is we had a system that was running from one side. That is why we had some challenges there, failure. Now it's separated. Nairobi bound iko peke yake, Thika bound iko peke yake. So rate ya failure itakuwa kidogo. When there is a system issue na kuna traffic, please do not overlap, because that is where the problem comes. Because wakati kuna system failure, tunapea instruction our police officers and our staff to clear the traffic in a administrative way. Administrative way ni kumaanisha tunaweka record ya zile gari zote zimeachilia. Lakini sasa ukipata traffic kidogo pale, wewe upite reni ya ndani, mwingine ya ndani, then mnataka kukuja kupatana wapi? Hapa kwa entrance, inakuwa ni shida. But if you get traffic, in case you get traffic hapa na sensor haifanyi, wewe fuata raili utatolewa, especially when you are empty. Si ndio? So that's, I think that one is well answered. But if you have more questions, I'm very sure we'll be able to get to answer the questions. Yeah, maybe later we can have a walk before they leave and see the actual sentence on the ground after the presentation. Otherwise, we are very happy. I'm very sure waziri alikuja hapa siku moja tukiwa tumeshika lori yake. Hakuwa anaelewa system inamaanisha nini. Hakuwa anaelewa kuna sensor. At least we showed him there is a sensor and there is a better way you can weigh fast. Bila hata kuingia wapi. After that, tulikuwa tumeshika gari zenyu 5, 6, 10 nowadays hata hatupati. Unless ni ule mwenyewe ame decide. And I don't know how you are going to handle them after the meeting. Yes. Tutaongea. Thank you. George ameongea yake, si ndio? Yes, wacha tupate now some information from the officers, because we have heard that officers they do also a critical job. Wao ndio wana enforce, si Ngugi ama Ndugire. The people rated by law kuhakikisha wameshika na wamekupeleka mahali mzuri. Si ndio? Wakati umeamua kuwa mtukutu, si ndio? Let's welcome ASP Wanja. Q engineer. Engineer. Okay, I don't know what I can do. Okay. I have a lot. I have a lot. Ni nguo ya kazi. Okay. Asanteni. Nimesikia wengi hawatuelewi kisemekana ni ile ukisikia askari wa Weighbridge lakini siku hizi tunajiita Aleu officers. Bado ni Weighbridge tu. So mumefunzwa, si ni ukweli? Si mmesoma? Sasa mmesoma. Sasa mkishuda kuenforce ile kitu mmesoma, si sasa sisi tutaingia ndani tufanye kazi yetu kama askari. Kazi ya askari ni sorry? Yeah, we are going to, that is it, Waziri. We are going to maintain law and order. We are going to enforce all laws and regulations in the as per the law. Si ni kweli? So, mimi yangu ni machache tu, mmeelezwa, mkaambiwa magari yote yaliyo na 3,500 kgs yaingie Weighbridge ya pime. Hiyo si mmeelezwa? And unaona mkitoka hii pande hii, mimi nikitoka Meru naonanga hiyo kibao ikisema muingie Weighbridge mpime 3,500 kgs. Nini nitafanya usiingie? Na usipoingia kazi yao siweza hapa au siwezi Juja na askari yake itakuwa ni gani? Si utashtakiwa na bypassing ama namna gani?
mkaeleza maneno ya dimension, mkaeleza maneno ya hiyo maneno ya dimension, mkaeleza maneno ya over, mkaeleza maneno ya yote. Hiyo sasa mkikosa kuitii, now do what? Draft charges for you people. Lakini hapa nimeona kumbe ni county government drivers. They are good. They si wabaya sana. Like lakini hatukosi mmoja wawili. So it is just a matter of obeying. You obey the directions given by a police officer. You conform to traffic signs zote zenye ziko mnafaa mconform, and then you stop when required. Ukiobey, ukiconform to the traffic signs, ukisimamishwa na askari usimame. Kuna mtu kweli mtakuwa mkiibishana yeye. So we do what you're supposed to do na tutakutana kwa kazi. Mkiwa huko umeambiwa na operation manager wa hapa, mkiwa mobile. Saa zingine tukua mobile, hii mobile yendu na Ebeneza peke yake. Iko pia askari kwa sababu ya maneno ya kuenforce. Mkisimamishwa, why don't you just stop? Hata inaweza kuwa una uzito, do the procedures, na kama uko mzuri, you will be required to go. Kama uko na maneno mengine, other procedures will take place. So it is a matter of, I would say, times 3, obey. Na kuna mai tutapata tukikwaruzana. Asante engineer. Najua watu wa serikali ndio wako na kasuba. Nasema mimi serikali nasifai kufuata sheria. I work for the government. As government officers, we are supposed to be the role models to the public, sindio? How would it look like? Raia amepita pale, anapimwa. Then wewe umekuja na government vehicle GK, hautaki pimpa huko na umeoverload. How will it look like? Then jioni waziri tunaenda huko kwa kusema sisi ni good public officers, those kind of stories. Does it portray the good image of the government? Hiyo ni maandamano. Sindio? Yes, you can imagine a case like ministers anaonekana huku kwa anakunywa chang'aa na nini. Jioni ndiye anaenda kuambia watu watii sheria. How would it look like? It's a similar thing also even with what we are doing. Sindio? Yeah, so we also have to portray good image to those guys. Wakati umesimamisha mtu pale alipe cess. So unamwambia umebeba tani ngapi na maneno kama hiyo. Na anamuuliza tani ngapi ndio alipe. At the same time wewe ukitaka gari ya county kupimwa kwa Weighbridge haisimami. Does it portray a good image also? Mtu kesho public hatafuata hiyo. That's why you see government has also the check unit. Si ndio? Yes. Na inaangalia magari gani? Check unit inaangalia gari gani? Serikali. Hiyo inamaanisha nini? The government knows. Watu wa serikali ndio wana misuse resources, ndio? And the government cannot allow. Na sisi kwanza kwa KENHA, maneno ya Weighbridge. Kama ni ya serikali ama nani, huko watu wachi. Waziri yako hapa knows. Hata za military. Tunashika na tunaweka hapa. Si mumeona? We could have shown you some photos. So we want you to be. There was someone alikuwa amepelekwa kotini. Hatutaki kusema inuke, but these issues we are discussing, they are real. Sindio? Si one of our amepelekwa kotini. And wakili has said, some issues you take personal responsibility. Waziri hata ingilia. Utapelekwa kotini ufungiwe, yeye atakuja aombe koti niwachiliwe gari yangu niendelee na kazi. So wewe ndio ulikuwa you'll take personal responsibility. Na unajua ukihukumiwa more than 6 months, unaenda nyumba? So hata ugali inaenda. So these issues are there and they are real. Ni madriver ngapi hapa tumeshika hapa, tumekaa nayo magari 1 hour 30 minutes, alafu baadaye tunapea warning za bypass. So they are there. So the issues which we are discussing are real. We had a high level meeting and we agreed. And I want us to agree as part of the resolution also of this meeting. And I'll ask George to waive all the naosi. Tutawaomba zile offenses zimefanyika up to this date, hizo tunaweza but one of the resolution ikipatikana kesho ina bypass pale, hata usipigie waziri ama CEO.
atatuma driver wengine kuchukua gari. Very good. Atatuma driver, amesema atatuma mtu mwingine akuja achukue gari. Naye OC because ako hapa. Hakikisha hiyo mtu ameenda koti. Because sasa si tumeelewa. Yes. Gilbert, hebu tuonyeshe hiyo kaleni ya swim before niite waziri sasa make comments. Can we see what is happening kwa hii lane? Tutakuja kwa maswali. Bado tuko class. Angalia what is happening. Hii ni barabara pale saa hii. This is live. Hii ndio lane ya kutoka Juja town, Thika town. Si unaona? Hii magari inakuja tu bado. Kuna jam. Kitambo hapa hii barabara ilikuwa imebondeka hapa. Tukajenga hapa serikali. Imeweka sensors hapa. Inakuja hapa ukionyeshwa green ama red. Is there any reason for a driver not to use this lane? Na tunaona vile iko. Nataka tu tuongee tu hapa before we make the final result. Is there any reason why we cannot use this lane? No. One, we'll sort out the issue of traffic. Kitambo hii magari ikipanda hapa polepole ilikuwa ina restrict the main carriageway. So unapata congestion ilikuwa mingi. But now hapa hizi zinaingilia huko, zinakuja, they are filtered, tunahakikisha barabara inachungwa. At the same time, hii area we freed for the other vehicles. Because here where they are coming to join Ikopana, so get free flow of movement. Juja is one of the best managed way in motion. Last week tuliseparate the two sides. So hata hiyo maneno ya on off inaisha. Tumeelewana? There's someone who was asking saa ingine kako on kako off, on off, those kind of things. So there are things of the past kutoka last week. Si ndio? Ile side ina operate kivyake. Server yake imeseparatiwa. This side has its own server. So those issues now are long gone. Sio swali nimejibu? Yes. So I wanted to show hapa. Na hii inaendelea live, you can see it is 12:45. Unaweza angalia saa uone ni saa ngapi. You will see we are still live on that. Hii ndio hiyo WIM inapata weights. You know we are able to get your speed, length, hata weights na location na kila kitu. So wakati umebeba zaidi na umeshikwa, hii ni record. Unasema wewe unataka waiver. Waiver itatoka wapi? Na hii ni record na inatumwa kwa record za serikali. I want us to understand, sisi ni watu wa serikali. You know government si kama mahali kwako binafsi. Mahali unaweza sema niko na 200 ilikuwa ya kununua unga, lakini mtoto amepata homa, so nitanunua aspirin, si ndio? For government, hata ukienda kwa waziri ataona taya imeharibika ama kuna offense imekuja, we need to buy, get a permit or something. But does he have that liberty in law to change kitu overnight? No. Lazima ataenda bunge, apeleke budget, idebatiwe, iapproviwe, na kuna vitu haita-approviwa kwa bunge, kulipia transgressions. Kulipia overload. No government will ever come here we cannot have a budget ya kulipa vitu kama hizo. Ati una speed huku sasa una fine za overspeeding. Ufikiria county italipa? Wewe ni wazimu. So those things, that's why we are saying we want to equip you so that you get the information. Si ndio? Ukipata overload, wewe endelea kukataa, utakataa ukiwa huko ndani. That's why we are here discussing, and one of the resolutions which we made, the law does not require us to come and weigh at the source. Serikali inasema uweke mizani hapa, wewe ndio mwenye gari. You know your tire weight, you know the load capacity. The obligation is for you as the owner kujua the way you are going to load, si ndio? But as KENHA, we are going an extra mile. Tuna facilitate wale watu wana load michanga, tunakuja na ile ka mobile. Unapima hapo, tunakuonyesha ukifika hapa uko sawa? Ndio ukifika hapa inakuonyesha green unaso? We are going that extra mile as KENHA kufundisha watu so that now you don't get yourself on the other side of the law. Tuamwe. Tuelewana. Very good. Na wewe tu mjanja, sheria itakuonyesha yeye ndiye janja zaidi. Hii ni vile inaendelea. KENHA has automated all the systems completely. Usifikiria sasa utapiga kaa pale upige simu mwambie CEO sasa hii watu wamenishika, simwambie waachilie. Yeye hawezi achilia, akiachilia atalipa.
Yeye ndiye atalipa because this is a record na imetumwa kila maha. So I want us to be very very deliberate to ensure that we follow the law to the letter. Ukiona permit inasema 6 am to 6 pm, ikipita 6 pm please, and that's why we are here. George ako hapo, get his number. We are here, get our numbers, si ndio? You have your seniors. Ukiona kitu iko issue na unasema hii hatukufunzwa hivi, escalate to your senior so that it reaches to us before it becomes a liability on your side. That's the only way you can be a better person. Lazima upime. Hiyo barua haija ku-exempt. Nataka usome hizo conditions. Hakuna condition imesema you are exempted from weighing at the Weighbridge. Toyamo. Hiyo kabarua ina ku-exempt maneno mingi. Kama dimensions kumepita ile inakubalishwa na sheria, inakualau kuwe kwa barabara. Lakini as long as hao watu wa I think it was some uniformed officers. I think it was a military truck. And we had a difficult time with them Gilgil. Wameenda wamesema wao ni part of government, hawatapima. Na unajua saa hiyo wameenda wameacha gari kwa mizani for 8 hours. Walikataa kutoa gari kwa 8 hours. Does it portray good image for government? At the end of the day, you know, we are working for the same government. You have a mandate, I have mine, sindio? So we are supposed to collaborate. At the end of the day, walitoa mizani na they paid. Sindio? Because whatever they are doing, government inajua Frida ako hapa na ako na hiyo. Serikali ndio inatoa resources ya hii Weighbridge na kila kitu, sindio? It knows, and it knows why those assets need to be protected. So we want, kuna offense iliitwa hapa obstruction. Na nataka tukue waangalifu, especially government officials. Sulio na offense 21D obstruction. Umekuja uko na gari ya county, umeambiwa upime, unasema hiyo sitapima, mimi ni wa county. Umeacha gari kwa mizani, umefunga simu na umeenda. KENHA watatutambua leo. By law you will take responsibility. Maximum fine 50,000 US. We only need to go and show kotini that hii ndio ulifanya obstruction for this period. Si tuko hata na CCTV na unyeshana. If we are able to prove that case in court, you will take personal. Yes, na hapo haitakuja ati bwana waziri ati atakuja kukutetea. It will be another criminal matter now on you alone, not to the county, sindio? Yes. So for us, we will do the necessary to make sure the environment for doing business and weighing is good, but also play your part. So, before we close, I'll propose maybe we can take the questions, then we come to the closing. Burning questions, ile hatuja tackle, because we want also to go there and show you whatever is happening. We want to go to the way inside. Something else I have to show you. Unaona huku kwa barabara katikati, we have installed sensors, some loops. So usipopita kwa hii lane, upite huku na kuna camera across. Kuna gantry iko pale, iko na camera zote. It will take a photo and the image and it stores. Na ina store that one as a transgression. Unakumbuka under section 20 tuliambiwa kuna offenses kadhaa. The first offense was absconding ama bypassing the Weighbridge. So itachukua hiyo ticket na iangalie na tuone kama iko sawa. Tuangalie gari moja hapa kama iko na offense. Can we check that one? Kama iko na offense. Gilbert, mtu angalilia kama iko na offense. 789. Hatusemi tutaangalilia kwingine, si ni hapa. Si tumesema hii vitu yote iko online. That's why we are saying in a store, si ndio? So that you see by yourself kama uko na makosa. Tutaona tu hapa tu. Si ndio? We want to do it practically so that you see whatever we are talking, see stories aja. Si stories za jaba. Unajua kuna watu wanasema stories za jaba. We are only using it for demo, si maneno mingi. Mkubwa ameniambia haitachukuliwa hatua, si ndio? Because we are saying tunaanza a fresh page, si ndio? Yes. Warning, the vehicle
had an automatic tax for evading the Weighbridge on diverse dates contrary to EAC section 21A. Si tumeonyeshwa 21A ya bypass. As read with section 21(1), pardoned by KENHA through the operations blah blah whatever. Those kind of issues which we don't want to. Can we get the one ticket ya bypass? Can we get a ticket ya bypass? Some. No, ya hiyo gari. Okay. 279A. No, can we get for that one? Tuone ile ticket yake. That one hiyo ya February. Huyo driver atasema alikataa. Can you see? Ilikuwa hapa Wim. Ilikuwa tarehe. These are different date. It is in Juja. Ndio hiyo number. There is the automatic number plate. Ndio hiyo gari. No, we are just demonstrating. Are we getting? We want to show you a sample of what is happening to our systems, ndio? Tunasemanga my people are perishing because of lack of. Tunataka leo mjue, you get the knowledge, ndio? So that as you do your work, you go and you implement, ndio? Inachukua. Mtu anaweza sema hakuwa Juja hiyo siku. Tukipeleka kotini wewe mzuri ulibypass Weighbridge, utaepuka hii. Na tumesema some offenses they are for the drivers alone. Waziri hakuwa hapa kukuambia usipite hapa, atipita hapa. And I can see hakukuwa na traffic jam. You can see. Waziri, so you can see hapa ndio hii njia ya kukuja hapa. Yes. I understand systems. Yes, you can see the way it is. Huyu driver atasema kweli ati hakuwa hapo. Are you together? Ndio maana tumekuja leo ndio watu waokoke hii maneno ya axolot, si ndio? And you know their systems. And this one when they store, the fines are crazy. What it can mean to you as a government official. So we want you to have the information you know and then you comply. Then you go and also tell a friend and tell a friend to tell a friend, si ndio? So that they know. We want everybody to comply. Our best day, mimi naambianga watu waziri, my best day nikiwa axolot is when I'm charging 0 people. That is the best day I feel I'm happy in the office. That I'm doing work. Because haja yangu zikupeleka watu. Yes. Yes, and that day I'm sure that the roads are being protected. Sindio? Which other demo? Do we need to do any further demo? Yes. Haya. Peana hapa itaangaliwa. So, questions. Can we get 2-3 questions? The burning ones. Tuanze nyuma tukikuja. Must be carried by the Rolonda. Sasa sijui nitafanya aje kwa sababu naweza tumwa maybe ninafanya kazi pale Kimbo na naenda kufanya kazi pale Kenyatta Road. Do I need a Rolonda kwenda hapo? Sheria inasema nini? Inastahili ibebwe. Very good. Najua uzuri sasa tuko empowered. Tumepata? You know, this road is not under construction, si ndio? Grader ni plant ya kutumika kwa construction site, si ndio? Yes. But that's why I'm saying also at times you'll get now the officers kama George is here na anaona ile tinga inafanya hapa na inaenda pale. Haisi lazima, you know it is in the working place. As long as you make sure there are certain machines which can also not walk on their own on the road, si ndio? Like those ones which has the crawler chains. Kitu kama dozer excavator. Ukiweka juu ya lami is an offense. Si ndio? Yes. I think wakili will tell you the exact law. Lakini grader uko hapa unaenda 200 meters. You know those are the operational issues which we can deal at operational level with George and the other. But kama unasema we can agree 500 meters is okay. More than 500 you carry it. Si ndio? Yes. Another one? Mine is just a humble request. Hiyo gari umepeana example ilikuwa yangu. Pia nimeona bado iko open.
Si pia uonyeshe example kufunga na mimi pia. Bado iko open. Be very cautious, Yeah. That offense happened after we give you a waiver. Simuona hapo chini kuna moja tulikoza na tumepewa na Februari hatakuwa tunaingia Weighbridge. The operation tutakusamehea. So tusifanye I mean kama kawaida atukisamehewa leo pia tunaweza create ingine moja kesho tuombe msamaha next time. But for now maybe we take guidance on that. Hiyo tutafikiria hiyo kuangalia vile utakuwa una behave polepole, si ndio? Yes, tunaweza fika mahali you become habitual offender, tunarudi kwa subsequent offenses. No, I'm telling you. You know the law has something kinaitwa first and subsequent. So kama umesamehewa mara ya kwanza, mbona usamehewe mara ya pili? Si ndio? Yes, but that is an isolated case. We will come to that. Another one? Yes, another one. Another question? Mimi nataka kuongeza kwa huyu operator ameongea kuhusu kreda. Sasa sisi kama Kiambu County, sisi area yote ni yetu. Tuko na kreda 12. Mmoja Kidhorai, mimi niko Thika, mwingine ako Kidhunguri, mwingine anataka kwenda Ndeia, na unajua barabara ni hiyo tu lami. Hii tutakuwa na lolota ngapi kwa county government of Kiambu? Ndio tuweze kufanya kazi ya Wanjiku. Ndio maana nauliza, are all the graders on the move kila siku? Kila siku 24/7. On the move kila siku. Yes. Waziri yako hapa amesikia na ameelewa expectation of the law. So najua akikaa na plan in team yake, they will plan for how to move those things. You know, I don't expect not now as a government official, but as Wanjiku, ati unatoka pata grader inatoka Thika inaenda huko, ya huku inatoka inatembea huko. Are we together? I know there are so many requests because we are also serving various people, sindio? But we have to also to use the resources we have, sindio? As government official. Tumeelewana? The issue is, Waziri has noted the planning. Kama inaenda those distances, the law anticipates that vehicle machine has to be carried. Sio sisi tunasema ni sheria, because a grader is also very heavy. Na tires zake ni kidogo. Si ndio? It has 6 tires, I think so. Yes. That one, Waziri ataweka mikakati, loloda inapangika, kama unaenda huko unafanya siku 2, loloda inakukujia unarudi the other day, but the law has to be followed. Tuko pamoja? Haya, another question? Yes. Mzuri. Mimi naitwa Isaac kutoka Limuru Water. Tuko na lori aina FSR na nilipita hapa last month na nikapitisha kilo 200 240 nikapigwa faini ya 34,500,000. Sasa hiyo amuge tusamehea na sisi ni watu wa serikali. Alafu swali lingine, juu tuko na bosi yetu hapa na tunashukuru kwa kujua si wakati nilisimama pale kwa Weighbridge nikaambiwa kama niko na permit, nikasema sina. Kama tunastahili kuwa na permit, bosi yetu tafadhali tusaidie, juu tunateseka sisi watu wa maji. Asante. Very good. Kuna kitu tunaitanga tolerance. I want us to understand. Kwa Weighbridge ukipitisha, Brenda talked about the 5% tolerance on the axles. But then unapata kwa mizani, you know, because of accuracy of the scales and other mechanisms, through also discussions with transporters, they requested the government whether can be allowed 200 kilos. Mtu akipita na kilo 100, 120 up to 200, huyo mtu hakutaka kupitisha deliberate, and they are allowed to be given a waiver. And something we agreed, ikifika 0 to 200 we can allow, but ikipita 200 unali? No, not 40. You are not checking 40, we are checking as 240. Yes. You cannot have a tolerance on top of a tolerance. Tumeelewana? Kama umepewa tolerance 0 to 200, let it remain as such, 0 to 200. Ikipita hapo, now the applicable fines apply, sindio? But we mentioned the law which applies on this road. Nataka tuelewe, Isinya, Mlolongo and Juja, Weighbridge, they lie on a corridor we call the Namanga corridor.
kwa ile sheria ya East Africa, the first schedule, we have the regional trunk road network. Hiyo barabara ya Namanga corridor inaanza Tanzania na kuenda all the way to Ethiopia. Inatoka Namanga, Athi River, Museum, all the way to Moyale. Right? Yes. Na hiyo sheria inatumika is very punitive. It applies the fines in dollars. So that's why we are saying you need to be very careful. Ukibeba maji, kama unajua hiyo una balance kwa line pale, weka 500, 200 less. That way you'll be safe. And that's why we are saying we are going an extra mile. Hata kama sheria itaki, tunakuja tunakusaidia kujua your weight at the source. So that ujuange, mimi kama gari yangu ni water tank, badala ya kuweka 10,000 liters nitakuwa naweka 9,700. And the reason is sitaki niende nipate matatizo kwa Weighbridge, si ndio? Those are the decisions you make, and you are also able to advise your seniors. Waambie, mi jana niliweka 10,000 na ilipita na 240 na tukalipa. So leo wacha tuweke 300 less ndio tukue sawa. And I don't think they are going to deny. The last questions, I'll only take 2. Haya, uliza ya mwisho. Asante sana. Hii swali labda tutatoka nje kidogo ya kupimo. Umetuambia highway iko na mandate ya ku-upgrade na ku-maintain barabara. Ni kweli ama? Ni kweli. Sasa mimi ningeuliza aje? For example, kuna barabara sisi tumepita hapa na lori. Iko pale, naweza kupa example moja. Rioki connecting Ikino, hiyo barabara. Na inasemekana ni ya sijui Kura Kera. Sasa hii lori yetu inakata spring kila siku. Mdozi hapa ananiambia wewe lori haujui kuendesha vizuri. Si barabara hiyo mtu angalilie. Pande hiyo mnaweza tu maintainia na mtu upgrade. Ndio hizo barabara zenyu zinaambiwa za Kera, za Kura, mtu angalilie Kiambu. Na sisi tutaangalia pande nyingine. Very good. Hiyo ndio expectation ya Wanjiku. Unajua ameongea kama Wanjiku. Now not mtu wa county, si ndio? Yes, lakini anakuja kwa county anachunga unga yake. Mbona ilipata mashimo in the first instance? Unaangalia the source, the cause, ndio treat hiyo cause, ndio kuje hiyo. But what we are saying also, kuna kitu president anaongea kila siku. Anasema barabara iko na madeni I know waziri here has a number of roads. He also trying to do, lakini hana pe. So the real true money we have, we need to use properly. Kama hii barabara haina pothole, isikuwe na ndio tuweze kufanya kazi nyingine na hiyo pesa, si ndio? That's the mean ya Weighbridge. But all in all, KENHA is in charge ya class S, A, B, A and B. Ikikuwa under someone else, unajua siwezi ongelea maneno ingine. Sasa hii barabara ya waziri mimi siwezi ongelea kwa mkutano kama hii niseme hapana nimetachukua kazi yake. No. Kazi yetu tunachukua S, A and B. And I think we'll have another forum maybe with Kera, Kura and also ventilate on those kind of roads where you have those challenges. Lakini KENHA, barabara yote ya KENHA ya lami, we can assure you hakuna pothole hata moja. You can walk across the country. Na tunajivunianga. Kuna wakati tuliambia watu watafute pothole barabara ya KENHA. They get 100,000. Hakuna mtu alipata. Iko nipatie hiyo 100. Tembea ya KENHA you bring. Haya. Questions. Hii maneno ya grader. As wakili ametuambia we can have a special arrangement. Tukuje na grader tupime tuone kama can be allowed to use road because our governor is so demanding on road construction. And you know breakdown is not anticipated. Grader inaweza haribika ikiwa Thika na maybe yenye inaweza rescue iko hapa Ruiru. And it is emergency, we need to kupeleka hapo. Duku wako hapa atapima kama unataka kupima ujue. Hapo tumiage hapo. Nilete grader tupime tuone kama leta yeye ako hapa tutapima leo. Tukitoka pale leta tutapima tujue. Ndio hata tupe waziri ticket ajue inapima namna gani. Tumwambie kama ina offend namna gani. Si ndio? We can facilitate you way today. Another one? Ya mwisho Wagedhom, he asked. Those two only, then we close. Wagedhom, hiyo ya maji umesema ati kama maji ni mingi mtu agawe. I normally work with Bosa. Bosa haiwezi tembea na maji ikiwa nusu. Hiyo sasa hata ndio itaharibu zaidi. Sababu tanipata nimekuwa kwa barabara, mambo mengine kama hiyo. Haya.
Sijui kama mtaongea na makampuni sasa hizo magari zipunguzwe hiyo tank ama itakuwa namna gani? Sababu kama yangu inapitisha na 50 kg. Inabidi umwaga sababu siwezi pima 50 kg na mwaga kama 100 kg. Ndio sikuje kuzubuana pale. Hiyo ingine nafanya na flash unit. Nimepita hapa mara kadhaa sijaishikwa na nimepima hiyo gari ikiwa imejaa. Nilikuja hapa last month. Hiyo gari kasemekana imepitisha na 1400. Na tukiangalia kwa logbook gari hata haiko imekaribia ile kipimo yake pale. Gari kakaa hapa wiki moja na tukalipa 144,000. 178 juu ya parking. 178. Hapo sioni kama tulitedewa haki. Sababu hiyo gari imepita kwa hii Weighbridge si mara 6 ikiwa imebeba. KDA. Najua vitu yote iko hapa. Yes. KDA. KDA. Lakini nataka nikuambie yes. Tunasema haki ilitendeka kwa barabara. KDA 457 P. 457 P. You know our anticipation and I want us to understand KENHA implement hii sheria kupunish watu. P for people. Yeah. P. 457 P. Peter. Yeah. I want us to understand. Ukiona mahali inaambiwa ilipwe, there is an offense, ndio? Si ndio? Zikatai pale ilisoma. Yes. Which month? Last month. Hiyo ni ile gari ya anaitwa Thika Water, Thika Sewerage. Yeah. Yes, I remember handling that issue. And the vehicle is overloaded, let's agree, si ndio? Iko imepita 1.9 something tons. Unasema ijawahi ni nini na iko na mawoni, unaona? It's always overloaded. Yeah, ishikwa lakini haigiaga. Na igiaga sipitagi. Lakini inakuwa mzito, ndani tunakwambia. Yeah. Sasa hiyo ndio wakipenda warning wakipenda warning. Was telling CEC, we would want also to go and weigh and experience that vehicle. We discuss that. That's what I'm saying, Yes. Kama alilipa is because unaona hii. This is the overload. And it is not allowed to go with that overload. Hiyo sijakataa, nimekubali. Swali yangu ni nilikuwa nimepita mara nyingine kadhaa. No. Madamu amesema umepewa na warning. Asikia kwanza. Yes. Sijasema hivyo. You know you have to understand haimaanishi because umekuwa ukivunja sheria na hujaishikwa hautawaishi. Let's understand, si ndio? Sijaambiwa. That means still the KENHA participated. Not participating. No, but you see on those occasions hatukukwambia kitu na wewe pia hukujua kitu, lakini tulikuwa na data. Yes. Lakini siku ile tulikuengage. I think that is the last one so that we close at that point. Then I invite you to talk. Tikiti ndio hizi. Ninasema madam, si vizuri kuona mtu kwa makosa unanyamaza tena ati unasema wacha nimshike siku moja nimtandike. Nilikumpata kwa makosa umwambie wewe nikikupata tena nitakuadhibu. Na ni ukweli, lakini nakwambia hatukukufungulia mashtaka ya kitambo. Sikatai hiyo sifa. Sikatai hiyo, sijakataa. Na nilikuwa nimefuja sheria. Swali yangu ni no to close that debate get it. Umeshikwa, umepewa warning. Unataka warning gani nyingine? Sijaipewa warning. Now get it. Tuko hapa na tumesoma. The first thing I want us to understand from today, ikiwa 3 tons and above, pita kwa hiyo lane. Ikikuonyesha green, enda. Ukionyeshwa red, ingia ndani. Ukiingia ndani, utaambiwa enda yard ama uwe. Ukiambiwa enda yard, unaona hata tunashika hapa. Hatukuwa notify ati tumewapea warning tutawashika. Are we getting? And that's why we are saying the law will not have all you accuse. You know the law is blind. Unafaa ukukuja hapa tunakusimamisha hapo. We take the corrective action. Right? But that issue I think we have. So ladies, please hujanielewa. Nimekuja pale, nimekanyaga sensor. Sawa? Imeniambia niingie. Nimeingia na si mara moja ama pili. Nimeingia. Nimepimwa. Yule mtu anaongea pale kwa hiyo nini? Ameniambia proceed. Hajaniambia
umekosea, nikikupata tena nitakuadhibu. Wacha nikuelezee, wacha nikuelezee. Mara nyingine proceed. Hiyo nyingine proceed. Ngoja. Yeah. Let's be factual. Yeah. Hizi zote umeingia ndani. Unaona ziko kwa multi day. Yeah. Umeingia ndani. Yeah. Unaona hapa? Inaonyesha gross yako. Yeah. Inaonyesha uzito wa hii inaonyesha uzito wa gari yako. Unafaa ubebe 1800, ulikuwa umebeba 14040. Are you compliant? Yes. Why should I warn you yet I know you are compliant? See, I released you to go. Another day again you came. Same. Ukabeba 13970. I did not detain you. We warned you. We told you, enda safari yako, ukaenda. Yeah. Kuna siku ukakuja umebeba 13960. The same vehicle. Then kuna siku sasa ukakuja umebeba 19570. Tukakwambia we umepita na 1570. Kuna siku tena ukapita na 19590. So easy. No. This is a record. So Let's not argue. Sikia. Oh, warning haimaanishi umefanya makosa. Sikia kwanza. Let's be factual. Remember tunaongea mambo ya facts, sio theory. Kama hii ni tikiti, hii ni gari yako KDF 457P. Iveco truck. Sindio, it's your vehicle. This is your ticket. This is a ticket. This is a stairway. Kupima mara ya pili. Iko na uzito ama haina? Iko nayo. Iko na uzito kwa axle mbili ya pili na iko na uzito kwa gross. Hii gari ilipimwa ni tarehe ngapi? Tarehe 5 Julai saa 8:40 ikifanyiwa reweigh. You should have this ticket. It's either heavy or not. Another thing, mtu amesema ni the same Fungulia ile water. moja akiwa compliant. Mtu amesema acha tukufungulie tikiti moja ukiwa compliant. When you are compliant. You are compliant. Unasema ati maji ni moja. Remember, you fuel differently. Maji ni tofauti. Maji hizi kwa moja, una load level Hiyo different. ticket. Tikiti ndio hii ukiwa compliant. Hii ni gari yako. Na ilikuwa na 13960. Hii ni gari yako. Ndio, si ndio? Julai bado date 14 saa 1 asubuhi na 47. You are compliant. Umebeba kiasi gani? 13960. 13960. Ulikuwa umejaza aje? Uzito wenye ulikuwa uko nayo ndio nakwambia. Alafu let me give you an example. Let me just tell you something. Hawezi kuwa akojaza maji. Niruhusu niwaeleze kitu. Let's get it, Let's get it. Hii gari, is it a tanker? Yes. It's a tanker? Yes. Iko na chambers? Yeah. Iko na chambers ndani? Ni gari imegawiwa kama ni tu continuous? Yes. Imegawanyishwa ndani? Haya, sasa niko na swali kwako. Una loading the same source of water every day? Yes. Maji unabeba? Unatoa pali moja kila saa? Yeah, ikuwa na maji. Sasa acha nikuulize. Umesema hivyo? Hii gari sasa iangalie tu hii weight. Wewe angalia tu hii weight. Angalia tu hii weight. Na uangalie hii weight. Hii gari ilikuwa na mzigo, ilikuwa hivi. No, kuna wakati ilikuwa hivi. No, wakati. Let's be factual. No. Sitaki hiyo maneno. Hii gari ilikuwa empty. Tafadhali wacha tufuate hiyo. Wacha tufuate. Wacha tupishane maneno. Hapo huwezi kupishana na kompyuta na mashine. Hata hiyo hii gari wewe umefundishwa tu kuendesha gari kwa weka gia hii na hii. Sasa ukianza kuleta hiyo mabishano ya pale si mzuri. Sisi hapa hakuna mtu anajua kutengeneza kompyuta na za kupima, tuachane na hiyo. Hakuna pahali tunaenda ukianza kusema ni maji ama ni maji hapo, hakuna pahali tunaenda. Ile kitu ilipima. Sio mtu alikaa pale na akili wakapima. Tuachane na hiyo. Hata hivyo hiyo gari ilikuwa empty on these 3 occasions. Nikueleze kwa nini? Angalia distribution ya weights kwa axles. Ukiangalia axle 1, it almost has the same weight. 57, it's empty. So huwezi pima gari ikiwa empty, alafu tena upime gari kama imebeba maji, alafu sema ni ile maji. Sisi tunapima kitu tumepewa. Another thing also, kama tu mafuta iko na density, hata maji iko na density na vary. Kuna siku diesel utaambiwa diesel iko na density ya juu, kuna siku iko na density ya chini. Maji chafu huwezi kupima na maji safi. Maji ya kisima na maji fresh water ni different. Density ina affect weight. So that's why I was asking you, do you load water from the same source? What is the density of that water? Hizo vitu zina affect uzito.
uzito. So wewe Sawa. sema ni the same. Fine. Sasa we still have to go on the road. You know some question we also answer on the road. No, wait. Na nataka tuelewe. We said the multi-deck scales, they are the best in the world. Ukienda US unapimwa na ile. Ukienda China, ukienda wapi? Sisi tulitoa songa mbele rudi nyuma. I know most of you ko hapa unaendanga unapima private na unakuja hapa. Na upati hiyo tofauti. You cannot get 35 tons. Wapi? Kwa hii hauwezi. Na nataka ni clear doubt ya kila mtu hapa. Hapa ukipata tofauti kubwa sana 200. Hata wale watu wanaambianga wazunguka tena rudi. Inakuja tofauti kilo 100 maximum, hata iwezi fika 200. I want everybody to understand that. Pima hapa uende upime pia mlolongo. You will get the same thing. Huwezi pata difference ya 19 tons na 14. It can never happen. Hiyo si udanganyi waziri, because we are here. Chukua pick up hapa, pima hapa, hata usiende mbali, chukua pick up, pita pale, chukua ticket. Enda mlolongo the same. Si ndio? Yes. So that get the issue. The information iko hapa is vouched for. Sawa. So at this juncture, I want us now to close the issue of debate. We will arrange for another discussion. I will encourage more questions on the field because we also want you to go and see the system. Na vile tunapima huko, si ndio? It will be better for you guys. So at this juncture, I invite the CEO to make some closing comments and invite Waziri to also close for us the session. Thank you. Nafasi na ni swali moja. Ni mimi tu peke yangu akisema kuna mwingine. Sio alifukua na maombi. Usikae ndio sasa isikuja maswali mingi. Naitwa Joe. Yes. Swali yangu ni wakati mume impound gari hapa kuhusu security. Juu wakati magari yetu ilikuwa hapa 3 ziliibiwa funiko ya power steering. Second, tunaona kuna mnapeana kama ni tani 2 kwa watu wa sako. Sisi watu wa serikali situpewe hata kama ni double. Ndio at least tukijenga tu barabara tu huko kufidi barabara hii kubwa tuwajengee na huko. Hiyo. Well understood. Ya kwanza ndio nitajibu kwanza. The other one is a request. Umepraise So the first one, I think issue ya theft. We don't have issue of theft in the Weighbridges. If it happened, I wish you reported. Uingie kwa ofisa pale, you get an OB. Sindio? Then from there, you come to us. We'll make sure that vehicle imerudishwa ile kitu ilipotea. I want us to get, because here kwa hapa she can confirm. The first duty and even the MOU ni kuguard property and life. Hii magari ikifika hapa ndio unaona hatuwakubali raia wanatembea hivi. Akishikwa wanatolewa nje. Loaders hao wanafanya redistribution the same. So we want the vehicle vile ulileta, hata kama utakaa mwaka moja, you know that the vehicle is very safe. Si ndio? Ukipata anything, hatusemi kukosangi mtu moja hivi, go to the officer, you record, you get an OB, and then we treat that issue separately. Si ndio? Yes. But we will make sure, we guarantee you that the vehicles whenever they are here, they are very safe. Unaona hata zingine ziko huko. And those people are not worried. Utapata hata driver alisharudi kwa kampuni until it is cleared, but they are well protected by the officer. That's why tukishika gari, even huku nje, we don't take it anywhere. We take that vehicle to a place of safety. Constitutional and illegally, a place of safety is a police station. Ukishikwa nje, unawekwa police station, the nearby police. So, CEO. Asante. Tumpigie makofi. Yes. Thank you so much. So, kwanza nataka kusema I want to give... unataka kunirekodi? Sorry. Thank you. Nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru sana kwa sababu ya fursa hii mmetukabidhi tuweze kujulishana mambo ya sheria za uzito na vile tutaangazia mambo ya kutii sheria. So we want to really thank you for facilitating this. My friend Dhuku, I know tumetoka bari na hii maneno. So Engineer Dogere, thank you so much. Wakili, asante sana Breda, Madam Fred, Frida na Bwana Solomon, tunashukuru sana kwa hii nafasi mwetuwezesha kukuja hapa
kusoma kwa sababu yenyewe hata mimi nimesoma. Tena mko na majago nzito. Sijui ma HSWIS ni hiyo maneno hizo yenyewe tumesoma kitu mpya. My colleagues, nataka kuwashukuru kwa sababu yenyewe hii nafasi tumepata ni mzuri sana. Imetuwezesha hata sisi kufahamu vile kunaendelea. Kwa sababu nilifungua wakati ule nilipatiwa fursa na Engineer Dogere, nataka kumwalika mkubwa wangu Waziri Kang'ethe. Unaona yeye hata alikuwa ameamka kwenda gym, alafu akaitwa pale kumlaki president. So waziri, asante kwa kuja, nataka kukualika hapa uweze kutufungia, and we really appreciate this team. Tuwapigie makofi. Thank you. So Waziri Kang'ethe. Thank you. Sorry. Acha nikurekodi. Sababu vile wanasema. Yes. Niweze kuna kitu. Sawa. Kogumu. Kuna finya hapo. Yangu ni machache. Habari zenu? Yangu kwanza ni kutoa shukrani sana kwa wale wametushika leo. Wana KENHA wote, naona wale wanahusika na hii maneno. Na niwaseme ni asante sana na vile umetufunza na inaonekana elimu, kama hamjaelewa, elimu haiishi. Kutoka zamani kila wakati unaamka lazima it is worth unasoma kitu mpya. Na najua kama nyinyi kama madriver wetu ama nyinyi mnafanya hiyo kazi, lazima muheshimu hiyo kazi, kwa sababu hiyo kazi ndio inafanya uendelee mbele. Na hiyo kuna kazi mbaya. Mimi hata nimesema niwekewe picha hapa niwaonyeshe driver wa zamani vile walikuwa naendesha, nionyesha Dugire hata yeye haamini. Nataka hiyo ni mimi, hiyo itakuja baadaye, hiyo ingine ya lori. Hiyo ni mimi nikiwa kwa rally. Nilikuwa nataka kuonyesha tukiwa kwa rally hiyo. Kuna ingine hapa ningetaka kuonyesha. Hiyo pia ni ya rally, kuna ingine iko juu. The first one. Ile video. Yes. Wakati inatokea, mimi ningetaka kusema, mimi wakati nilikuwa kijana mdogo, nilikuwa napenda sana hii kazi ya driver na kuendesha gari. Na nilianza mimi 1969 nilikuwa naendesha gari. Na hizi ndizo zilikuwa lori za siku hizo. Unaona vile, hebu weka sauti. Asikie. Hiyo Wakikuyu kwerago dereva obanaga na rethi. Dereva ekaga. That is how drivers used to impress with how the art of driving the vehicle. Hiyo ilikuwa ni 682 Simba Fiat ile inabeba. Fiat 682. Utaangalia ataweka ngia mara ngapi, atafanya kazi gani na anaendesha gari. Na hii gari ametoa Mombasa. Unaona? Hiyo ni brake ile mnaita nini, freno sahi. Unaona? Hiyo anaweka hapa chini inaitwa row, na hii ni normal gear, unaweka namba 1, unaweka row, unaweka high. Alafu tena unatoa unaweka namba 2. Unaona? Na lazima upatie double clutch. Na lazima upatie nini? Double clutch. Sasa hiyo, that is how the art of driving was. Ukipewa hiyo lori unaweza kuendesha kila kitu Naona? Naona? Sasa hiyo ukitoka na umetoka Mombasa. Naona? Hiyo ndio ilikuwa the art, na ile the overwhelming is that in Kikuyu kwera go driver oba na gana ready. Even the girls wakisikia hiyo gari inaenda vile unaweka ngia, hiyo ndio ilikuwa ukisikia zile nyimbo za kina Wanganangu. So ingine ningetaka kuwaonyesha, ndio niwaonyeshe sisi pia wakati nilikuwa nakimbia rally. That was mimi nilisema wakati Jogida Singa alikuwa nakimbia, nikasema mimi lazima nitakimbia. So in 2003 I did East African Safari. That is our car. Tulikuwa tunaita, ukiangalia huwezi kuona lakini ilikuwa imeandikwa Fagiria. Ni wakati kulikuwa Fagiria. Naona ndio hiyo. Sasa sisi tuko kwa barabara sasa hii, pengine ilikuwa tumesimama. Hapo ni mimi, si unaniona? Hapo ni mimi. Unaweza huyo alikuwa anaitwa Bob Kaugi. Hata kesho anakimbia next week. Bob is still doing it. He is my good buddy. So I wanted to show that. Tena ninataka kukimbia ndio nisiwabo. Mimi nimekuwa kazi ya serikali
tangu 1986. Nimefanya treasury, wale watu hanijui. Pengine nimejisikia kuna watu wengine wametoka huko kwa maji, hata nimefanya makosa. Sikusema majina yangu kamili, ni Mburu Kang'ethe. Waziri sasa acting roads, transport, public work and utilities. Lakini hapo awali mimi nilikuwa finance and economic planning. Pia and ICT. Huko pia nimefanya trade as a minister wa Kiambu. So, lakini kwa kikazi ya serikali nilianza 1986. Nikafanya treasury, bahari nikaenda kushikilia madeni yote ya nchi hii na nikamaliza. Wakati niliacha ile deni tulikuwa naye, ile budget ilikuwa under my signature was over 50 billion per year. 50